The number 6 train lurched into the Hunts Point Avenue station at precisely 8:47 on a Tuesday evening, metal wheels shrieking against worn rails in a symphony of urban exhaustion. Jamal Washington emerged from the subway car, shoulders curved forward under the weight of 12 consecutive hours spent hauling inventory boxes in a Brooklyn warehouse that smelled perpetually of cardboard dust and industrial cleaning solution. His work boots, second-hand Timberlands with soles worn smooth on the left side, scraped against concrete as he climbed the stairs toward street level. 37 year had never felt heavier in his bones. Manhattan's evening rush persisted even at this late hour, a relentless tide of humanity flowing in opposite directions. Businessmen in suits worth more than Jamal's monthly rent rushed past Bluetooth devices blinking in their ears, voices urgent with deals that would close before midnight or fall apart completely. Street vendors hawked discount electronics and knockoff watches, their cries blending with car horns and the rumble of buses. Jamal registered none of it with any real attention. This cacophony had become the white noise of survival, the soundtrack that played while he navigated from one shift to the next, from one bill to another unpaid bill. He stopped at the bodega on the corner of Lexington, the one with flickering neon that spelled deli, but the second E had burned out 3 months ago. Fluorescent lights inside cast everything in harsh white, making the bananas look radioactive, and the packaged sandwiches appear even less appetizing than they actually were. Jamal had packed a lunch this morning, carefully wrapping a peanut butter and jelly sandwich in wax paper, adding an apple that was starting to bruise. That sandwich still sat in his lunch bag, preserved for tomorrow. Stretching the grocery budget meant eating the same meal twice, sometimes 3 times. But Destiny had texted an hour ago about a school project, something about ecosystems and poster boards, and her message had included 3 exclamation points. His daughter's enthusiasm could not be disappointed by a lack of supplies. Jamal selected poster board in white, the cheapest option, and grabbed a pack of markers that claimed to be washable. The total came to $13.47. He handed over a 20, received his change, and wondered briefly which bill would go partially unpaid this month to compensate. Back on the sidewalk, Jamal checked his phone. 8:52. The next bus departed in 6 minutes. If traffic cooperated and lights turned green at the right intervals, he would walk through his apartment door by 9:20. Destiny would still be awake, probably doing homework at the kitchen table with Mrs. Chen watching over her. They would have maybe 30 minutes together before her bedtime, enough to hear about her day and help with whatever fraction problems her teacher had assigned. Small moments, but they accumulated into something that felt like family, like purpose beyond mere survival. That's when his peripheral vision caught movement wrong, a disruption in the flow of pedestrian traffic ahead. A woman in her early 50s, white-dressed in what Jamal's limited fashion knowledge recognized as expensive, had stopped walking. She leaned heavily against the brick facade of a building, one palm pressed flat as if the wall might fall without her support. Her other hand clutched at her chest, fingers digging into the fabric of a suit jacket that probably cost what Jamal earned in 2 weeks. Jamal slowed his pace, instinct warring with exhaustion. Maybe she was drunk. Maybe she was having a panic attack. Maybe she just needed a moment to catch her breath in a city that never allowed anyone to catch their breath. Maybe this was absolutely none of his business, and he had a daughter waiting at home who needed him more than a stranger needed intervention. The woman's knees buckled. She collapsed onto the sidewalk with the terrible finality of a building imploding, her leather briefcase skittering across concrete and spilling papers that the evening wind immediately began to scatter. Her body convulsed once, twice, and even from 30 feet away, Jamal heard the sound she made, trying to breathe, a wet gasping that spoke of systems failing in catastrophic sequence. The crowd didn't stop. People stepped around her fallen form, some glancing down with the mild curiosity reserved for street performers or particularly aggressive pigeons. A teenager pulled out his phone, aimed it at the woman, and started recording, already composing a caption in his head. A businessman in gray pinstripes checked his Rolex, calculated whether calling 911 would make him late for dinner, and kept walking. The city flowed around her like water around a stone, indifferent and eternal. Jamal's lunch bag hit the pavement. The poster board tumbled after it. His legs moved before conscious thought could intervene, muscle memory from some deeper place taking control. He pushed through the crowd, elbows sharp, apologies absent. Not like this, not again, not when he could do something about it.
He dropped to his knees beside her concrete, biting through his work pants, probably tearing the fabric. But that concern registered somewhere distant and irrelevant. Up close, he saw details that made his heart rate spike, medical facts manifesting in ways no training manual could adequately prepare someone for. Her skin had taken on a grayish tint, the color of old newspaper. Her lips were turning blue at the edges, cyanosis creeping inward. Her eyes remained open, hidden, and terrified seeing him, but not really seeing anything lost somewhere between consciousness and its absence. The words came out steadier than his hammering pulse suggested they should. "Ma'am, can you hear me? I'm going to help you." No response. Her chest barely moved, shallow attempts at breathing that weren't pulling in enough oxygen to sustain life for more than minutes, maybe less. Jamal's voice rose, cutting through the street noise. "Someone call 911. Nobody moved. The crowd continued its flow, earbuds blocking out inconvenient requests for civic responsibility. His volume increased, command replacing request, "Call 911 right now." A young woman in yoga pants and a North Face jacket finally pulled out her phone, fingers shaking as she dialed, voice trembling as she reported the address to the dispatcher. Jamal heard her in the background providing details, but his focus had already narrowed to the woman in front of him, to the training the warehouse had mandated every employee complete, to the CPR certification he'd sat through half asleep most times, because the odds of actually needing it seemed astronomical. His hands positioned themselves automatically, muscle memory from practice dummies taking over. Tilt the head back, check the airway, place hands center chest one over the other, elbows locked, shoulders directly above. Push hard, push fast, 30 compressions, 2 breaths. Block out everything else. The rhythm established itself immediately. 1, 2, 3, 4. Her body jerked with each compression, the designer jacket bunching up beneath his palms, expensive fabric wrinkling under the pressure required to manually pump a heart that had stopped doing its job. Sweat formed on Jamal's temples, despite the cool evening air. 5, 6, 7, 8. His arms started burning, lactic acid building in muscles already exhausted from a 12-hour shift. 9, 10, 11, 12. The memory ambushed him without warning, vivid and terrible. Rashida on their kitchen floor 3 years ago, body already cooling by the time he found her after his shift. The brain aneurysm had been instant, the emergency room doctor explained later. Nothing anyone could have done, but Jamal had tried anyway. He'd performed CPR on his wife's body, screaming her name, pumping her chest long after it became clear that she was gone, continuing until paramedics physically restrained him and sedated him because he couldn't stop. Wouldn't accept that no amount of compressions would bring her back. 13, 14, 15, 16. This time would be different. This woman wasn't Rashida. This woman still had a chance if he just kept going, if he maintained the rhythm, if his arms didn't give out before the ambulance arrived. 17, 18. 1920. Voices penetrated his concentration. Spectators offering commentary. Where's the ambulance? Is she dead? Should he even be doing that? Jamal blocked them out. 21, 22, 23, 24. His shoulders screamed in protest joints, sending urgent messages about damage being done, demands to stop that he ignored completely. 25, 26, 27, 28. Almost there. 29, 30. He bent down, gave 2 rescue breaths, watching her chest rise slightly with the air he forced into her lungs, then immediately returned to compressions. 1, 2, 3, 4. The cycle repeated, mechanical and desperate, a race against cellular death that measured itself in minutes and seconds. Sirens wailed in the distance, growing louder, Doppler effect shifting pitch as the ambulance navigated Manhattan traffic. The crowd parted as 2 paramedics rushed through equipment bags, bouncing a gurney, rattling behind them. Jamal's voice came out, rough, breathless. "I got a pulse. Weak, but it's there." The lead paramedic, a Hispanic woman with kind eyes and efficient hands, immediately took over his position. Her name tag read Martinez. She worked with practiced speed, attaching monitoring equipment, while her partner moved to the woman's other side with an oxygen mask. Martinez's voice carried the professional calm of someone who lived in crisis. "How long was she down?" Jamal rocked back on his heels, hands still shaking. "Maybe 2 minutes before I got to her. I did CPR for about 3-4 minutes before you arrived." Martinez looked up briefly, something like respect flickering in her expression. "You saved her life. What's your name?"
The question felt surreal, disconnected from the adrenaline still flooding his system. Jamal. Jamal Washington. But Martinez had already refocused on her patient, calling out vital signs to her partner. In medical shorthand, Jamal didn't understand. They worked with the efficiency of a pit crew at a race, every movement purposeful, no wasted energy. Within 90 seconds, they had the woman loaded onto the gurney, started oxygen, flowing monitors beeping reassuringly. Jamal stood, knees protesting, joints cracking audibly. His hands continued trembling, vine tremors he couldn't control. The woman's briefcase lay on its side, papers scattered in a radius around it like leaves from a fallen tree. He gathered them quickly, shuffling them into some semblance of order, and handed the collection to Martinez just as they were loading the gurney into the ambulance. Martinez accepted the briefcase, met his eyes. "Thank you, you should be proud." Then they were gone, ambulance screaming away into Manhattan traffic lights, painting the buildings in alternating red and white, siren Doppler shifting into the distance. The crowd dispersed immediately. The show concluded, everyone returning to their lives and schedules and appointments. Within 30 seconds, the sidewalk looked exactly as it had before, as if nothing significant had occurred, as if a woman hadn't died and been brought back to life on this very spot. Jamal bent down and retrieved his lunch bag. The sandwich inside had been crushed bread compressed into a dense mass. The poster board poked out at an angle, one corner bent beyond repair. His hands refused to stop trembling, adrenaline crash beginning, exhaustion reasserting itself with compound interest. He walked to the bus stop on autopilot, his mind replaying the last 10 minutes in high definition. The woman's gray face, the compression rhythm, the sirens, the weight of her body under his hands. The terrible knowledge that he held someone's life in his palms and had to keep pushing, keep breathing, keep fighting, even when his arms felt like they might fall off. The bus stop bench offered hard plastic city-issue furniture designed to discourage extended sitting. Jamal collapsed onto it and pulled out his phone. 9:14. He'd missed his bus. His fingers moved across the screen, typing a message to Destiny. "Daddy will be home 10 minutes late, baby girl. Love you." The response came immediately, his 9-year-old daughter apparently still awake despite the hour. "Okay, Daddy, I've finished my homework." Jamal stared at the heart emoji, the simple digital symbol his daughter still wasn't too cool to use, and felt his throat tighten. Somewhere in this city, that woman was fighting for her life in an emergency room. Doctors would be running tests, making decisions, determining whether she would see tomorrow. And here he sat, just trying to get home to his daughter, trying to maintain the fragile routine that kept their small family functioning. He'd probably never know if the woman survived. That was the nature of these things, these moments of intersection between strangers. You did what you could, and then you went back to your life, and the outcome remained forever unknown. That had to be enough. He'd done what Rashida would have wanted him to do, what his wife had always believed people should do for each other, without expectation of reward or recognition. The next bus arrived, brakes hissing as it stopped. Jamal climbed aboard, found a seat near the back, and watched Manhattan slide past the window. Glass towers reflected streetlights, creating constellations of artificial stars. Somewhere up there in one of those towers, people were making million-dollar deals. Down here, people were just trying to make it home. Jamal closed his eyes and let the bus carry him through the glittering darkness of a city that never stopped and never cared. The bus deposited Jamal at his stop at 9:34, and he still faced 5 flights of stairs. The elevator in their building had been broken for 6 months. The landlord, a man Jamal had never met in person, kept promising repairs through emails that arrived at increasingly longer intervals. Nobody believed him anymore. Tenants had stopped bothering to report other maintenance issues, recognizing futility when it stared back from peeling paint and cracked tile. Jamal's legs protested, each step exhaustion settling deep into muscle fibers that had been worked too hard for too long. From the third-floor landing, he could hear Mr. Rodriguez and his wife arguing in rapid Spanish, their voices carrying through walls so thin that Jamal could make out individual words even without understanding the language. On the 4th floor, someone's television blared a basketball game, announcers shouting about a three-pointer that either won or lost the game, hard to tell which, from the hallway. He reached apartment 5C and paused, hand on the doorknob. Through the door, he could hear Destiny's laughter, bright and clear, cutting through fatigue like sunlight through fog. Whatever weight he'd been carrying suddenly distributed itself differently, still heavy, but somehow bearable.
The door swung open before he could turn his key. Destiny launched herself at him, arms wrapping around his waist, and at 9 years old she barely reached his chest, but her hugs could squeeze air right out of his lungs. Her cornrows bounced as she talked, beads clicking together. "Daddy, you're late. Did something happen? Are you okay?" Jamal dropped his lunch bag and lifted her up, ignoring his back's complaints. "Hey, baby girl, nothing bad, just got delayed. You get taller every day, I swear." Her face glowed with pride. "Mrs. Chen measured me. I grew half an inch since last month." Mrs. Chen emerged from the kitchen, wiping her hands on a dish towel. 72 years old resident of this building for 4 decades, she watched Destiny 3 evenings a week when Jamal worked his second shift. He paid her what he could. She never complained. It wasn't enough. Never mentioned that her fixed income probably needed the money more than she let on. Her accented English carried warmth. She ate already, chicken nuggets and green beans. Did her homework too. Smart girl, your destiny. Gratitude washed over Jamal, the kind of deep appreciation that came from knowing he couldn't manage alone. "Thank you, Mrs. Chen. I don't know what we'd do without you." The elderly woman waved him off. "We take care of each other. That's what neighbors do." She patted Destiny's head as she passed, her touch gentle. "Be good for your daddy, okay?" The door clicked shut, and suddenly the apartment contained just the two of them. The living room, kitchen, and dining area existed as essentially one space, maybe 400 square feet total. Two tiny bedrooms branched off to the left, and they shared a bathroom with a shower that only produced hot water if you ran it for exactly 3 minutes first. 600 square feet of home, but it was clean. The second-hand furniture had been arranged with care. Destiny's artwork covered the refrigerator in explosions of color that made up for the faded linoleum and water-stained ceiling. Jamal's stomach growled, reminding him he'd skipped lunch to save money, and the crushed sandwich in his bag was no longer viable. "You hungry for anything else, baby?" Destiny was already pulling out a pot, filling it with water. "No, but you need to eat. I'll help." 20 minutes later, they sat across from each other at the small kitchen table. Spaghetti with sauce from a can, boiled collard greens on the side. Simple, cheap, the same meal they'd eaten 3 times this week. Destiny twirled her fork in the pasta, then looked up with those big brown eyes that were so much like Rashida's eyes, that saw more than a 9-year-old should have to see. Her voice carried genuine curiosity. No judgment, just a child trying to understand her world. "Daddy, how come Keisha at school has an iPad, and I don't?" Jamal's fork stopped halfway to his mouth. He set it down carefully, buying time. "Who's Keisha?" The story tumbled out. "She's in my class. She brought her iPad for show and tell today. It has games and she can watch movies and everything." Destiny paused. "I told her I don't have one, and she asked why not." The question sat between them, heavy with implications about class and equity and all the ways the world divided itself into haves and have-nots. Jamal wiped his mouth with a paper napkin, searching for words that wouldn't make his daughter feel poor, but wouldn't lie to her either. He reached across the table and took her small hand in his. "Baby girl, we have something Keisha might not have. We have each other. We have love. We have time together every single night. Some kids, their parents are so busy making money they forget to actually be with their kids. You understand?" Destiny nodded, slowly processing. "So we're rich in the important stuff." Relief flooded through him. "Exactly. Mommy used to say that all the time, remember?" His daughter's face brightened. "I remember. Mommy said love is the best thing you can have." The ache of Rashida's absence never fully disappeared, just became something he carried alongside everything else. She was right about that. They finished dinner and Destiny helped wash dishes, talking nonstop about her upcoming science project. Her hands gestured wildly as she explained, water and soap suds flying. "I want to make a model of a heart, Daddy. A real one like the human heart." She grabbed a piece of paper from the counter and started drawing her sketch, surprisingly detailed for a 9-year-old. "See, the blood goes in here, and then it pumps through these parts. And Mrs. Rodriguez said if I do a really good job, I might win the science fair." Pride swelled in Jamal's chest. "That sounds amazing, sweetheart. Why a heart?" Destiny's expression shifted, becoming serious, her 9-year-old face suddenly seeming much older. "Because that's what was wrong with Mommy, right?" Her heart stopped working. The question hit like a physical low.
They talked about this before, but it never got easier, never stopped hurting. That's right, baby. Mommy had something called an aneurysm in her brain. It's like her heart and brain stopped talking to each other. What came next broke him. If I learn about hearts really good, maybe I can help other people's mommies not die. Jamal pulled her into a hug, burying his face in her hair, so she wouldn't see the tears stinging his eyes. This child, this beautiful, brilliant child who had lost her mother at 6 years old and responded by trying to save the world. You are going to do amazing things, Destiny, I know it. Her voice came muffled against his chest. Will you help me build it? He held her tighter. Of course, we'll figure it out together. By 10 o'clock, Destiny was in bed, her small body curled under a blanket covered in cartoon stars. Jamal sat on the edge of the mattress, the same ritual every night, the same comfort routine that helped her sleep. Tell me about Mommy. The request was familiar, expected. What do you want to know? Destiny's eyes were already heavy. The story about how you met. Jamal smiled. He told this story 100 times, but she never tired of hearing it, and he never tired of remembering. I was working at a bookstore, and your mommy came in looking for a book about gardening. I tried to impress her by recommending one, but I grabbed the wrong book. It was about garden gnomes. Destiny giggled, the sound pure and perfect, and she thought it was funny. The memory was vivid, clear as yesterday. She laughed so hard she snorted, and I thought, I'm going to marry this woman someday. His daughter's voice grew sleepy. And you did. Jamal kissed her forehead, and I did. Now go to sleep. School tomorrow. The familiar exchange, love you, Daddy. His response automatic and true. Love you more, baby girl. He left her door cracked open the way she liked it. Hallway light spilling into her room, chasing away the shadows she still sometimes feared. Then he returned to the kitchen and confronted what he'd been avoiding it all day. The bills spread across the table like an accusation, each envelope a reminder of obligations outpacing income. Rent $1,400 due in 6 days. Electricity $127, already late by 2 weeks. Phone bill $65 essential because the school needed to be able to reach him. Internet $50 because Destiny required it for homework assignments her teachers posted online. Groceries roughly $300 if he stretched every dollar bought. Generic brands skipped meat most weeks. And then there was the funeral home bill. Evergreen Memorial still wanted $3,200 for Rashida's burial. They'd been patient, had allowed him to pay in installments, but patience had limits, and those limits were approaching fast. Jamal pulled out his phone calculator, though he already knew the numbers by heart. His warehouse salary brought in $2,100 a month after taxes. The weekend security gig added maybe $400 if he worked every Saturday and Sunday, which he tried to do, but sometimes couldn't because Destiny had activities or got sick. Total income $2,500 on a good month, minimum expenses $2,730, and that didn't include things like new shoes when Destiny's current pair wore out, school supplies, the poster board and markers he'd bought tonight. Unexpected costs that seemed to arrive with perfect regularity. He was short $230 this month. Again. And the month before that, he'd been short $180, and the month before that, $290. The deficit accumulated, compounded, grew like a tumor that feeding it only made larger. Jamal dropped his head into his hands, trying to figure out what he could cut. He'd already canceled Netflix months ago, already switched to the cheapest phone plan that still allowed data, already stopped buying coffee, stopped going out, stopped doing anything that cost money beyond absolute necessities. There was nothing left to cut except food, and he was already cutting food, already going hungry, so Destiny could eat full meals. On the side table, the framed photo from his wedding day watched silently. Rashida in her simple white dress, flowers in her hair, smiling like she held the whole world in her heart. They'd gotten married at City Hall with 2 friends as witnesses. The dress had cost $60. The flowers came from a bodega. It had been the happiest day of his life, proof that joy didn't require money, that love was enough. His whisper barely disturbed the silence. Baby, I'm trying my best. I hope you're proud of us. The apartment offered no response except muffled sounds from Mr. Rodriguez's television through the wall, canned laughter from a sitcom. Jamal stared at the bills for another long moment, then carefully organized them into a pile, most urgent on top, least urgent on bottom. He'd figure it out. He always did. Tomorrow he'd wake at 5:30, get Destiny ready for schoolwork, 10 hours at the warehouse, come home, and do it all over again.
That was life now. No room for dreams or what-ifs, just surviving one day at a time, just making sure his daughter had what she needed, just keeping his promises to a woman who wasn't here to see them kept. But tonight, in this quiet moment, Jamal let himself feel the weight of it all. The loneliness that came with single parenthood, the exhaustion that never fully lifted, the constant fear that he wasn't enough, that one unexpected expense would topple their fragile stability, that he was failing destiny every day by not being able to give her the childhood she deserved. Then he stood, turned off the kitchen light, and went to bed. Because tomorrow, destiny would wake up smiling, and that was worth everything. That was enough reason to keep going, keep fighting, keep hoping that someday, somehow, things would get better. 3 days passed. Jamal returned to his routine warehouse shifts, weekend security, helping Destiny with homework, stretching groceries, ignoring the growing pile of bills. He thought about the woman on the sidewalk, occasionally wondered if she'd survived. But those thoughts were fleeting, overshadowed by immediate concerns about rent and food and keeping his daughter happy in a world that seemed designed to make happiness expensive. He never expected to see her again. In a city of 8 million people, the odds of intersecting twice were astronomical. Lightning didn't strike the same place twice, and strangers who briefly touched lives in moments of crisis didn't circle back around. But 3 days after Jamal saved her life, Catherine Sterling opened her eyes to white ceiling tiles and the steady beep of monitors. Her chest ached like someone had parked a truck on it. Her throat felt raw, scraped from the inside. For a moment, she had no idea where she was or why everything hurt. Then memory rushed back in fragments, crushing pain radiating through her chest, the sidewalk rising up to meet her, strong hands pressing against her sternum, a calm voice cutting through panic. A woman's face appeared above her, African-American, late 40s, wearing a white coat with a stethoscope draped around her neck. "Miss Sterling, I'm Dr. Williams, head of cardiology. You're at Mount Sinai. You've been here for about 6 hours. Catherine tried to speak, but her mouth was too dry, tongue sticking to her palate. Dr. Williams held a cup of water with a straw to her lips. "Small sips. Your throat's going to be sore from the intubation." After a few sips, Catherine managed. "What happened?" Dr. Williams pulled up a chair, her expression serious but kind. "You had a massive heart attack. Technically, you were clinically dead for about 90 seconds. A bystander performed CPR on you until the paramedics arrived. That man saved your life, Miss Sterling. Without him, we wouldn't be having this conversation." The words hit with physical force. Dead. She'd been dead. Catherine Sterling, CEO of Sterling Tech, net worth approaching $2 billion, owner of homes in 3 cities, and a private jet, had been dead on a Manhattan sidewalk. And someone had brought her back. Some stranger had knelt on dirty concrete and fought for her life while hundreds of people walked past. Dr. Williams continued checking monitors, adjusting IV drips. "We've stabilized you, but you have severe coronary artery disease. 3 major blockages. You're going to need bypass surgery probably within the next few weeks. And you're going to need to make significant lifestyle changes. Less stress, better diet, more exercise." Catherine barely heard the medical advice. Her mind kept circling back to one fact: a stranger had saved her life. Someone she'd never met had given her another chance at existence, had fought for her when she couldn't fight for herself. The question came out hoarse. Who was he? "The man who helped me." Dr. Williams shook her head. "The paramedic said he didn't leave his name. He helped load you into the ambulance and then just left. They were focused on you, and by the time they thought to get his information, he was gone." Impossible. That couldn't be right. In Catherine's world, everything had a price. Everything was negotiable. People did things because they wanted something in return: a promotion, a contract, access to her network. But this man had saved her life and asked for nothing, expected nothing, just walked away like it was the most natural thing in the world. Who does that? Catherine's hand gripped the bed rail. Someone must have seen something. Security cameras, witnesses, anything. Dr. Williams stood. "I'll have the hospital administrator contact you about that. Right now, you need to rest. We're going to keep you here for at least a week for observation and treatment. Your heart took significant trauma." But Catherine was already reaching for her phone on the bedside table, fingers shaking as she scrolled through contacts. "I need to make one call, please." Dr. Williams hesitated, then nodded and left. Catherine dialed David Ortega, head of her security team.
He answered on the first ring, voice tight with worry. "Miss Sterling, thank God, I heard about—" She cut him off. "David, I need you to find someone. A man probably in his 30s. Black was on the corner of Lexington and 53rd last night, around 9 p.m. He performed CPR on me. The paramedics said he left before anyone got his name." Bush, professional mode engaged immediately. "I'll get on it right away." Her CEO voice emerged, the tone she used when decisions were final. "I want everything. Name, address, background. I don't care what it costs." A pause. "Understood. Are you okay? Should I come to the hospital?" Catherine looked down at the IV in her arm, at the monitors, tracking her every heartbeat. "I'm alive because of a stranger who didn't even wait around for a thank you. Find him, David." She hung up and lay back against the pillows, exhaustion washing over her in waves. Someone had saved her life and asked for nothing. In her world of board meetings and stock options, of people who wanted something from her every waking moment that seemed impossible, absurd, contrary to every lesson she'd learned climbing from poverty to obscene wealth. But it had happened, and Catherine Sterling didn't leave debts unpaid. David Ortega was exceptionally good at his job. He'd spent 20 years in military intelligence before Catherine hired him, and he had resources that existed in legal gray areas she preferred not to examine too closely. 3 days later, he delivered a file to her hospital room personally, his expression unreadable. His warning came before he handed it over. "You're not going to like what you find." Catherine opened the folder, fingers still slightly trembling from medication. The first page was a DMV photo, Jamal Washington, age 37, dark skin, kind eyes, a slight smile like he'd been thinking about something pleasant when they took the picture. He looked tired but not defeated, strong but gentle. This was him, the man who'd saved her life. She turned the page and started reading. Jamal Marcus Washington, born in Brooklyn. High school diploma, no college degree. Currently employed at Mason Brothers Warehouse in Brooklyn, 4 years at that position. Also worked weekend security shifts at a Bronx shopping center. Widowed 3 years ago, wife died of a brain aneurysm at age 32. Catherine's hand went to her chest, right where it still ached. Widowed at 34. He'd lost his wife and still found it in himself to save a stranger. The file continued. One daughter, Destiny Washington, age 9, attends PS 234 in the Bronx Honor Roll. Student, current residence, 1247, Grand Concourse, apartment 5C, Bronx, New York. Monthly rent, $1,400. Estimated annual income, $30,000. Outstanding debts, $3,200 to Evergreen Funeral Home for wife's burial services, $847 in medical bills from daughter's emergency room. Visit last year, broken arm. Credit score 620. Catherine stood and walked to the floor-to-ceiling windows overlooking Central Park. Trees were starting to turn orange and gold, replacing summer green. Below, people jogged along paths that probably cost more to maintain than Jamal's annual salary. She'd almost died 3 days ago, and the man who saved her was working 2 jobs to afford a 1-bedroom apartment while still paying off his wife's funeral. Her own childhood flashed through her mind. The tiny apartment in Queens where she'd grown up. Her father working 70-hour weeks at the dry cleaning business he'd built from nothing. Her mother sewing clothes for neighbors to make extra money. Dinner was often rice and beans. New shoes were a Christmas miracle if they were lucky. Her father had built Sterling Dry Cleaning into a small empire, then pivoted into tech just as the internet exploded. By the time Catherine graduated high school, they'd moved to Manhattan. By the time she took over as CEO at 35, Sterling Tech was worth billions. She'd forgotten what it felt like to count pennies, to choose between paying rent and paying debts, to work yourself to exhaustion just to barely survive. Catherine returned to her desk and flipped to the last page of the file. It was a photo clearly pulled from social media, slightly grainy, but clear enough. Jamal and a little girl, Destiny, at what looked like a school event. Both of them were laughing at something off camera. The girl wore a homemade costume, probably for a play. Jamal had his arm around her shoulders. Despite everything the file said about struggle and loss and debt, they looked happy. Genuinely, radiantly happy. When was the last time Catherine had looked that happy? She'd built an empire, yes. She had more money than she could spend in 5 lifetimes. But her corner office suddenly felt very empty. Her penthouse apartment felt hollow. Her life felt like a shell, beautiful on the outside, vacant within. Her assistant's voice came through the intercom.
Miss Sterling, the board meeting is in 10 minutes. Catherine's response was immediate. Cancel it. A pause, confusion evident. Cancel, but they've been scheduled for. The CEO voice emerged, brooking no argument. Cancel the meeting, Jennifer. Reschedule for next week. Catherine was already pulling up the contact information David had included. And clear my schedule for tomorrow afternoon. Another pause. Is everything okay? Catherine looked at the photo of Jamal and Destiny again, at a man who'd saved her life while fighting his own daily battles, at a father raising a daughter alone, working 2 jobs, still smiling. Yes, I just need to do something important. She spent the rest of the day reading and rereading the file, trying to figure out the right approach. She couldn't just throw money at this. The file included notes from David's discreet inquiries, neighbors saying Jamal was proud and independent, the kind of man who'd refuse charity offers after his wife died. He wouldn't accept a handout no matter how much he needed it. But this wasn't charity. He'd saved her life. She owed him everything. The question was how to repay someone for giving you back your existence without insulting their dignity. Catherine stared out at the city lights as evening fell. Somewhere out there in the Bronx, Jamal Washington was probably coming home from his second shift. His daughter was probably waiting up for him. They'd have dinner together in their small apartment, and he'd help her with homework, and he'd try not to think about the bills piling up. And he had no idea that the woman whose life he'd saved was now trying to figure out how to save his back. She picked up her phone and called David again. I need you to find out everything about Jamal Washington's skills work history recommendations from employers. Anything that tells me what he's good at. And I need it by tomorrow morning. David's voice carried curiosity. May I ask what you're planning? Catherine smiled for the first time in days. I'm planning to offer a good man the opportunity he deserves. I just need to make sure he can't say no. The next day, Catherine's driver pulled up to 1247 Grand Concourse at exactly 6:30 p.m. She'd told him to wait around the corner. This wasn't the kind of neighborhood where a black Mercedes with tinted windows would go unnoticed, and she didn't want to announce her arrival with obvious wealth. The building was exactly what the file had described: 5 stories, brown brick, fire escapes, zigzagging down the front paint, peeling around windows. A group of teenagers sat on the stoop, music playing from someone's phone. They looked up as Catherine approached their conversation, stopping mid-sentence. She was wearing a simple blazer and slacks, the most casual outfit she owned, and still she felt absurdly overdressed. Her shoes alone probably cost more than a month's rent here. The lobby door was propped open with a brick. No doorman, no security desk, just a wall of dented mailboxes and a handwritten sign that read, "Elevator broken, sorry." Catherine started climbing. Her chest still ached from the heart attack, and by the 3rd floor she was breathing hard, heart rate elevated. Dr. Williams had been emphatic about taking it easy, but some things couldn't wait. By the 5th floor she had to stop and catch her breath, one hand pressed against the wall, the other against her chest, feeling her heart work harder than it should. Apartment 5C was at the end of the hall. Catherine could hear voices inside, a child's laughter, a man's deeper response. For a moment, she almost turned around. This was insane. What was she even doing here? But she'd come this far. She'd climbed 5 flights of stairs with a damaged heart to find this man. She wasn't leaving without at least trying. She knocked. The laughter stopped. Footsteps approached, light and quick. The door opened to reveal a little girl with cornrows decorated with colorful beads. She wore a school uniform polo and looked up at Catherine with enormous brown eyes. Her face split into a huge smile. "Hi, Daddy. There's a pretty lady at the door." Catherine heard movement inside, then Jamal appeared behind his daughter. He was wearing a faded t-shirt and in jeans, barefoot, clearly just home from work. His expression went from curious to shocked in about half a second. The words came out rough, "It's you." Catherine managed to smile despite her pounding heart. "It's me. I'm Catherine Sterling. You saved my life last Tuesday." Jamal's hand went to the back of his neck, a gesture that seemed almost embarrassed. I just did what anyone would do. I'm glad you're okay." She had to make him understand. "Anyone wouldn't have done it. 100 people walked past me. You stopped." Catherine pulled an envelope from her purse, hands shaking slightly. "I came to thank you properly." Destiny tugged on her father's shirt. "Daddy, who is she?" Jamal's voice was gentle.
This is the lady I told you about, baby, the one who was sick. Destiny's eyes went even wider. You saved her like a superhero, Jamal began. Not a superhero, just, Catherine interrupted. Please, may I come in, just for a moment. Jamal hesitated, clearly torn between pride and courtesy, then stepped back. Of course, I'm sorry. Where are my manners? Come in. The apartment was smaller than Catherine had imagined, and she'd known the square footage from David's report. But knowing 600 square feet intellectually and experiencing it viscerally were different things. The entire space couldn't have been more than her master bathroom. But it was spotlessly clean. Children's drawings covered the refrigerator. A small bookshelf overflowed with library books. The furniture was old but carefully maintained, and everywhere there were signs of love, a blanket draped over the couch in bright colors, Destiny's backpack hanging neatly by the door, a framed wedding photo of Jamal and a beautiful woman in a simple white dress. Jamal's voice carried uncertainty. Can I get you something to drink, water? We have, water or water? Catherine laughed despite herself, despite the tension, despite everything. Water would be lovely. Destiny hadn't stopped staring. You're really pretty. Are you a movie star? Jamal called from the kitchen. Destiny, don't be rude. But Catherine crouched down to the girl's level. It's not rude, thank you. What's your name? The story tumbled out. Destiny Washington, I'm 9 years old and I'm in 4th grade and I got an A on my science project proposal. Catherine felt genuine interest. A science project. What's it about? Destiny grabbed Catherine's hand and pulled her toward the small kitchen table where a rough model, made from cardboard and straws, sat. The human heart, come see. This is the right ventricle, and this is where the blood comes in. Jamal returned with a glass of water clearly filled from the tap, and Catherine noticed the way he checked to make sure it was clean before offering it. Baby, let Miss Sterling sit down first. Catherine sat at the table and Destiny immediately launched into an enthusiastic explanation of her project, complete with hand gestures and sound effects. Jamal stood nearby, arms crossed, watching with a mixture of pride and wariness. After a few minutes, Catherine gently interrupted. Destiny, that's absolutely fascinating. You're clearly very smart, but I need to talk to your dad about something important. Adult stuff. Would you mind giving us a few minutes? Destiny looked at her father, who nodded. Go finish your homework, baby. I'll check it before bed. The girl bounced off toward her bedroom. Okay, bye, pretty lady. When she was gone, Jamal sat down across from Catherine. The kitchen suddenly felt very small, very intimate. Catherine slid the envelope across the table. Mr. Washington, he cut her off. Jamal, please. She started again. Jamal, this is $50,000. It's not nearly enough for what you did, but I wanted to. His interruption was firm, but not unkind. I can't accept that. He didn't even touch the envelope, didn't even glance at it. You saved my life. Jamal's voice was steady. I did what any decent person would do. I didn't help you for money, Miss Sterling. She corrected automatically, Catherine. He continued, and I know you didn't, but if I take that money, it makes what I did into a transaction. Like I only helped because I'd get paid for it. He finally met her eyes. My wife used to say that doing the right thing is its own reward. I believe that. Catherine felt something tighten in her chest, and it wasn't her damaged heart. Your wife was a wise woman. Pain flickered across his face. She was. She would have done the same thing I did. Probably would have done it better. Destiny's voice called from her room. Daddy, I need help with my math. Jamal called back. 1 second, baby. Then turned to Catherine. Look, I appreciate you coming all the way here. I really do. But I can't take your money. I'm just glad you're okay. Catherine started. But Destiny's voice rose. Daddy, it's word problems. The hard ones. Jamal stood apologetic. I'm sorry, I need to help my daughter with her homework. Catherine stood too, the envelope still lying untouched on the table. She felt frustrated and confused and oddly moved all at once. In her world, everyone had a price. Everyone wanted something. But here was a man turning down enough money to change his life because accepting it would compromise his principles. Before she could stop herself, can I at least meet Destiny properly before I go? Jamal hesitated, then nodded. She'd like that. Destiny's room was barely big enough for a twin bed and a small desk,
but the walls were covered with her artwork, her dreams rendered in crayon and marker. A poster of the solar system hung above her bed. Her bookshelf was packed with library books about science and nature. Jamal stood in the doorway. "Miss Sterling wants to see your heart model again." Destiny's face lit up like sunrise. "Really? Okay, so this part is really cool." She launched back into her explanation, pointing out each carefully constructed chamber and valve. Catherine listened, genuinely interested. This 9-year-old girl in a tiny apartment in the Bronx had dreams of understanding the human heart, dreams of helping people just like her father had helped Catherine. When Destiny paused for breath, Catherine asked, "Why the heart?" The girl's expression turned serious. "Because my mommy died when her heart stopped working right. If I can understand hearts really good, maybe I can help other kids keep their mommies." Catherine's eyes stung. She glanced at Jamal, who was looking at his daughter with so much love, it was almost painful to witness. Jamal's voice was gentle but firm. "Miss Sterling, I'm sorry, but it's getting late, and Destiny needs to finish her homework and get ready for bed." Catherine stood. "Of course, I've taken up enough of your evening." She looked around the small apartment one more time at the drawings on the fridge, at the carefully organized bills on the counter that Jamal had hastily covered with a dish towel at the wedding photo of a couple who'd clearly loved each other completely. "You have a beautiful family." Jamal walked her to the door. "We have each other. That's enough." Catherine's question came out quietly. "Is it?" His jaw tightened slightly. "It has to be." She wanted to argue, to push back, to make him see reason, but something about the set of his shoulders, the protective way he glanced back toward Destiny's room, told her that pushing now would only make him more resistant. Instead, "Thank you for seeing me, and thank you again for what you did. You don't need to thank me." Catherine pulled out a business card. "If you ever need anything, and I mean anything, please call me. It's the least I can offer." Jamal took the card, looked at it briefly, then slipped it into his pocket. "Good night, Miss Sterling." Her correction was automatic. "Catherine." He nodded. "Catherine, good night." She walked down all 5 flights of stairs in a daze. The envelope with $50,000 was still sitting on Jamal's kitchen table untouched. She'd come here planning to help him, to ease his burden, to repay the debt she owed. Instead, she felt like she'd been given something far more valuable than her life. She'd been shown what real integrity looked like, what real wealth, the kind that didn't come with a dollar sign, actually meant. Her driver was waiting around the corner. Catherine slid into the back seat and sat in silence as they pulled away from the Bronx, heading back toward Manhattan and her penthouse and her empty life. She needed a new plan. Jamal Washington wasn't going to accept charity no matter how much he needed it. But maybe, just maybe, he might accept opportunity. 3 days passed before Catherine returned. This time, she didn't bring an envelope of cash. She brought a leather portfolio and a job description she'd rewritten 4 times, consulting with her head of HR, her COO, and finally just trusting her instincts. Jamal answered the door in his warehouse uniform, clearly about to leave for his shift. His expression shifted from surprise to something more guarded when he saw her. Catherine held up the portfolio before he could speak. "I know what you said about the money. This isn't that. May I have 5 minutes, please?" Destiny appeared behind her father, backpack already on. "The pretty lady is back." "Hi." Catherine smiled. "Hi, Destiny. Off to school?" The girl looked up at her father with concern. "Yeah, but Daddy walks me. He's going to be late for work now. Are you going to get in trouble?" Jamal checked his watch, clearly calculating. "I'll be fine, baby. Miss Sterling, I really need to," Catherine interrupted. 5 minutes, then I'll drive you both. My car's downstairs." That got Destiny's attention. "You have a car, like a real fancy one." Jamal's warning was gentle. "Destiny." Catherine looked at him. "Please, 5 minutes changed everything for me. Give me 5 minutes to maybe change something for you." Jamal's jaw worked for a moment, pride warring with curiosity. Then he stepped back. 5 minutes. Destiny, finish getting your stuff ready." Catherine sat at the same kitchen table, but this time she opened the portfolio and pulled out a formal job offer. "I'm not here to give you money. I'm here to offer you a job." Jamal remained standing, arms crossed. Her pitch was practiced but sincere. "Facilities operations manager at Sterling Tech. You'd oversee building maintenance safety protocols,
vendor relationships, staff management. Starting salary is $78,000 a year, plus full health insurance, dental vision, and a 401k with company matching. Jamal stared at her. You're joking. Catherine slid the paper across the table. I'm not. I spent the last 3 days reviewing your work history. Your supervisors at the warehouse gave you outstanding reviews. They said you're reliable, you solve problems creatively, and people respect you. Those are exactly the qualities I need. Jamal sat down heavily but didn't touch the paper. Miss Sterling, she corrected Catherine. He tried again. Catherine, I don't have a college degree. I've never worked in an office. I'm a warehouse worker, not a... Catherine leaned forward. You have 15 years of facilities experience. You understand logistics, safety regulations, equipment, maintenance, and personnel management. You just didn't have fancy titles for it. She paused. I don't need another MBA who looks good on paper. I need someone who actually knows how buildings work, who can think on their feet, and who... She paused again, choosing her words carefully. Has the character to do the right thing even when no one's watching. Jamal picked up the job description, his eyes scanning the details. Catherine watched his expression, doubt, hope, fear all flickering across his face. She saw him pause at the salary line, saw his throat work as he swallowed. His voice came out quiet. Why are you really doing this? I helped you one time. One time, this is... He gestured at the paper. This is life-changing money. Catherine's response was honest. Because you deserve an opportunity you've never gotten. Because talent doesn't only exist in people who can't afford college. And because... Her voice softened. You reminded me of my father. He worked 70 hours a week in a dry cleaning business, did everything right, raised me to value hard work over everything. If someone had given him a chance earlier, who knows what he could have built. Destiny called from her room. Daddy, does this mean we can go on the school trip to the Science Museum? It's $40 and... She stopped in the doorway, seeing the paper spread on the table. What's that? Jamal's voice was strained. It's a job offer, baby. Destiny's eyes went wide. A new job. Does it pay more? Jamal began. Destiny, that's not... Catherine said gently. A lot more, enough that you could definitely go on that science trip. Destiny grabbed his arm. Daddy, you have to take it. Jamal's voice was gentle but firm. It's not that simple, baby. Destiny looked between them, genuinely confused. Why not Miss Catherine is nice? She's giving you a better job. Mommy always said good things happen to people who help others. Jamal closed his eyes briefly. When he opened them, Catherine saw the conflict, their pride warring with practical necessity, fear battling hope. The question came out rough. What if I'm not good enough? What if I take this job and fail? Then what I've got destiny depending on me. Catherine met his eyes steadily. Then we train you, we support you, we make sure you succeed. She paused. Jamal, I've run this company for 15 years. I don't make hiring decisions lightly. I believe you can do this job. The question is, do you believe it? Destiny tugged his sleeve. Daddy, you're the smartest person I know. You fix everything. You can do this. Jamal looked down at his daughter, then at the job offer, then at Catherine. The weight of the decision was visible on his face. I need time to think about it. Catherine stood. Of course, take until next Monday. That gives you a week. Destiny asked hopefully, can we still get that ride to school? I really want to see the fancy car. Despite everything, Jamal laughed a short, stressed sound. Yeah, baby, we can get a ride. In the back of Catherine's Mercedes, Destiny pressed her nose against the window, pointing out everything they passed, a running commentary on their neighborhood from a 9-year-old's perspective. Jamal sat stiffly, the job offer folded in his pocket, saying nothing. When they pulled up to PS 234, Destiny hugged her father. Think about it, okay, Daddy? Really think about it. Jamal's voice was thick. I will, baby. Have a good day at school. After Destiny bounded up the steps, Catherine turned to Jamal. Where's the warehouse? I'll drop you off. He protested weakly. You don't have to. She cut him off. I'm already late for my own meeting. Let me do this. They drove in silence for several blocks before Jamal finally spoke. I've worked 2 jobs for 3 years to barely make ends meet. This one job pays almost 3 times what I make now. It feels too good to be true. Catherine kept her eyes on the road.
It's not charity, Jamal. I need a facilities manager. You need a better opportunity. That's just good business for both of us. She paused. And if the board asks why I hired a warehouse worker with no degree for a management position, I'll tell them I hired the man who had the character to save a stranger's life without hesitation. If they have a problem with that, they can take it up with me. She glanced at him. I didn't get to where I am by letting other people tell me who deserves a chance. She pulled up to the warehouse and Jamal sat for a moment before opening the door. Finally, thank you for the offer, for believing I can do this when I'm not sure I can. Catherine's voice was firm. You can. You just have to choose to try. He nodded and got out, and Catherine watched him walk into the warehouse, shoulders squared, despite the uncertainty she knew he was carrying. Then she pulled away, heading back to Manhattan, back to her world of board meetings and stock prices and decisions that affected thousands of lives. But her mind stayed in the Bronx in a 600-square-foot apartment where a man and his daughter had built a life from love and determination and the stubborn refusal to give up. She'd offered Jamal Washington a job, yes, but really she'd offered him a choice: stay safe in the struggle he knew or risk failure for the chance at something better. Which choice he made would determine not just his future but hers as well. Because Catherine Sterling had discovered something in that tiny apartment, something she'd been missing in her corner office, in her penthouse, in her billion-dollar empire. She'd discovered what wealth actually meant, and it had nothing to do with money. Thứ hai tuần sau, Jamal Washington đứng trước gương phòng tắm lúc 6 giờ 15 phút vật lộn với chiếc cà vạt không thấy ánh sáng ban ngày đã 3 năm. Bộ vest anh mặc trong đám tang Rashida giờ trùng xuống trên khung xương, đã gầy hơn nhiều sau những ca làm kép và bữa ăn bỏ qua. Quấn cần thêm thắt lưng mà anh không có. Tay áo hơi ngắn, anh trông như đứa trẻ mặc đồ của bố. Giọng Destiny vang lên từ của bố làm sai rồi. Cô bé trèo lên nắp bồn cầu đã đóng đề với tôi của áo anh, những ngón tay nhỏ bé làm việc với tắm lửa một cách tự tin đáng ngạc nhiên. Mẹ dạy con, qua xuống xuyên qua rồi kéo. Jamal nhìn khuôn mặt tập trung của con gái trong gương và cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Mẹ con dạy giỏi lắm. Destiny hoàn thành với một cái vuốt tự hào, lùi lại ngắm nghệ thuật của mình. Mẹ nói mỗi đàn ông đều cần biết thật cà vạt cho những ngày quan trọng. Hôm nay là ngày quan trọng phải không bỏ? Anh nuốt nước bọt. Con yêu, rất quan trọng. Destiny chỉnh sửa cổ áo với vẻ nghiêm túc của một đứa trẻ 9 tuổi. Bố trông đẹp trai lắm. Bố sẽ làm tuyệt vời thôi. Jamal ước gì anh tự tin như con gái mình. Tòa nhà Sterling Tech vươn lên 52 tầng vào bầu trời Manhattan, toàn kính và thép phản chiếu ánh mặt trời buổi sáng như một ngọn hải đăng. Jamal đứng trên vỉa hè bên kia đường, dòng người đi làm chạy quanh anh như nước quanh tảng đá, cứ thuyết phục mình bước qua. Tòa nhà trông như thuộc về trang bìa tạp chí. Anh trông như thuộc về bãi giò hàng, xanh toàn sàn đá cẩm thạch và trần cao vút. Nghệ thuật đương đại có giá lẽ ra nhiều hơn lương năm của anh treo trên tường. Đàn ông đàn bà trong vest đắt tiền di chuyển với mục đích rõ ràng, giày gõ trên đá bóng loáng. Mỗi người đều trông như họ thuộc về đây. Trừ anh, Jamal tiến đến quầy an ninh nơi một nhân viên bảo vệ da trắng khoảng 50 tuổi ngồi kiểm tra giấy tờ. Người đàn ông ngước lên khi Jamal đến gần và có gì đó trong biểu hiện anh ta thay đổi. Không thân thiện, không thân thiện, chỉ cẩn thận, giọng người bảo vệ phẳng lặng. Tôi có thể giúp gì? Jamal có giữ giọng vùng. Tôi đến ngày đầu làm việc, Jamal Washington. Tôi là giám đốc vận hành cơ sở mới. Lông mày người bảo vệ nhướng lên một chút. Giấy tờ, anh lắc đầu. Tôi chưa có. Tôi phải nhận từ phòng nhân sự khi... Người bảo vệ cắt ngang. Tôi không thể cho anh lên nếu không có giấy tờ. Quy định tòa nhà. Nhiệt độ bò lên cổ Jamal. Những người khác trong sảnh bắt đầu chú ý đến cuộc trò chuyện. Một phụ nữ trong bộ vest quyền lực liếc qua rồi nhanh chóng nhìn đi. Hai người đàn ông đang nói chuyện dừng lại để quan sát. Jamal cố giữ giọng điềm tĩnh. Tôi hiểu, nhưng cô Sterling bảo tôi đến văn phòng bà ấy trước. Nếu anh có thể gói lên. Giờ người bảo vệ trông hoài nghi rõ ràng. Cô Sterling, anh có hẹn với CEO à? Nhiệt độ tăng thêm. Ánh mắt từ khắp sảnh bây giờ đang nhìn đánh giá phán xét. Jamal cố giữ nhìn nén. Bà ấy thuê tôi trực tiếp. Nếu anh chỉ cần gói lên văn phòng bà ấy. Người bảo vệ khoanh tay. Thưa ông, tôi cần anh đứng sang bên trong khi tôi xác minh. Giọng Catherine vang qua xanh như một hồi chuông. Robert, không sao đâu. Bà sai bước về phía họ trong bộ vest navy, gót giày gõ với uy quyền. Ánh mắt bà sắc như dao. Anh ấy đi cùng tôi. Người bảo vệ tên Robert lập tức đổi tư thế. Cô Sterling, tôi xin lỗi. Anh ấy không có giấy tờ và quy định yêu cầu. Catherine cắt ngang giọng lạnh như băng. Tôi hiểu quy định, Robert.
Ông Washington là khách của tôi. Hãy nhớ ai đó từ phòng nhân sự mang giấy tờ của anh ấy lên văn phòng tôi trong vòng 1 giờ. Khuôn mặt Robert đỏ bừng. Vâng thưa bà, ngay lập tức. Ông Washington, tôi xin lỗi về sự nhầm lẫn. Jamal gật đầu không tin giống mình nữa. Catherine chạm nhẹ vào khuỷu tay anh và dẫn anh về phía thang máy. Không ai nói gì cho đến khi cửa thang máy đóng lại và họ ở một mình tần số tăng dần. Catherine lên tiếng giống phẳng lặng, tôi xin lỗi về chuyện đó. Jamal nhìn chằm chằm vào số tầng đang leo, không phải lỗi của bà. Giọng bà không có cảm xúc, anh ấy đang phân biệt đối xử với anh. Đừng giả vờ ngược lại. Jamal không tranh cãi vì bà nói đúng. Tầng điều hành đúng như Jamal mong đợi. Nhiều kính hơn nhiều nghệ thuật, đương đại hơn nhiều bằng chứng hơn rằng anh đã bước vào một thế giới anh không hiểu. Trợ lý của Catherine, một phụ nữ châu Á trẻ với lớp trang điểm hoàn hảo mỉm cười ấm áp với anh. Giọng cô nhẹ nhàng, anh chắc là ông Washington. Chào mừng đến Sterling Tech. Tôi là Jennifer. Jamal cố mỉm cười. Cảm ơn, gọi tôi là Jamal. Jennifer đề nghị cà phê nước, chúng tôi có máy pha espresso thực sự tốt hơn hầu hết quán cà phê. Anh lắc đầu, nước là được, cảm ơn. Catherine dẫn anh tham quan tòa nhà. Phòng nghỉ nhân viên có bếp đầy đủ 3 loại cà phê và một quầy sinh tố. Phòng gym ở tầng 20 có thiết bị mới hơn bất cứ thứ gì Jamal từng thấy. Văn phòng cơ sở ở tầng 15 lớn hơn cả căn hộ của anh. Catherine dừng lại trước một văn phòng riêng với cửa sổ nhìn ra thành phố. Đây là không gian của anh. Đội của anh ở cuối hành lang. Có 5 người. Họ xử lý hoạt động hàng ngày. Anh giám sát mọi thứ, phối hợp với nhà cung cấp quản lý ngân sách và báo cáo trực tiếp với tôi. Jamal bước đến cửa sổ và nhìn ra Manhattan trải dài bên dưới. Hình ảnh phản chiếu của anh nhìn lại một người đàn ông da đen trong bộ vest quá rộng trông lạc lõng. Giọng anh yếu ớt, Catherine, tôi đã làm việc bằng tay cả đời. Tôi sửa đồ, tôi nâng đỡ, tôi giải quyết vấn đề trên sàn, không phải từ sau bàn làm việc. Bà đến đứng bên cạnh anh sẽ làm cả hai. Quản lý cơ sở không phải là ngồi trong hộp cả ngày. Nó là hiểu cách một tòa nhà thấu suy cách hệ thống kết nối cái gì cần chú ý trước khi hỏng. Anh đã biết tất cả những điều đó. Bây giờ anh chỉ cần học phần kinh doanh. Catherine quay sang nhìn anh. Và nếu anh không thể, chúng tôi sẽ dạy anh. Jamal, tôi không đưa anh đến đây để thất bại. Cuộc họp đời được lên lịch lúc 10 giờ sáng. 5 người tiến vào phòng họp và Jamal ngay lập tức cảm thấy ánh mắt họ đánh giá. Bọn khuôn mặt da trắng, một người châu Á. Tất cả ăn mặc tốt hơn anh. Tất cả rõ ràng đang tự hỏi gã này là ai. Catherine công bố. Mỗi người đây là Jamal Washington, giám đốc vận hành cơ sở mới của chúng ta. Jamal đây là đời của anh. Brad phụ trách hệ thống HVAC. Lisa giám sát quan hệ nhà cung cấp. Tom quản lý hệ thống an ninh. Rachel điều phối lịch trình. Và David xử lý tuân thủ. Bắt tay vòng quanh. Nụ cười lịch sự không hoàn toàn chạm đến mặt ai ngoại trừ Lisa. Brad, một gã khoảng 40 với làn da rám nắng, từ sân gòn ngả người ra sau ghế. Vậy Jamal, anh có bao nhiêu năm kinh nghiệm quản lý cơ sở? Câu hỏi treo trong không khí như một thách thức. Jamal trả lời thẳng thắn. Không có, nhưng tôi có 15 năm kinh nghiệm thực tế bảo trì tòa nhà, quản lý logistics và giải quyết vấn đề dưới áp lực. Tôi ở đây để học phần quản lý từ tất cả các anh chị. Nụ cười của Brad mong ở thế thì khác. Catherine lên tiếng. Khác có thể tốt. Jamal mang đến kinh nghiệm thực tế thường thiếu trong quản lý. Tôi đề nghị tất cả các anh chị tận dụng chuyên môn của anh trong khi giúp anh học hệ thống ở đây. Có câu hỏi nào không? Không ai nói gì. Vào giờ trưa đợi ra ngoài đến một nhà hàng gần đó. Không ai mời Jamal. Anh không chắc đó là sơ suất hay cố ý. Nhưng dù thế nào anh thấy mình ngồi một mình trong văn phòng mới ăn bánh sandwich bơ đậu phộng anh đã đóng gói từ nhà. Qua tường kính anh có thể thấy nhân viên khác tụ tập thành nhóm cười đùa trước những món salad từ những nơi có tên anh không thể phát âm. Anh nghĩ về Destiny chắc đang ăn bữa trưa đóng gói của mình trong căng tin PS23 Boom và tự hỏi liệu con bé có bao giờ cảm thấy lạc lõng như thế này không. Suy nghĩ lướt qua đầu anh. Tôi không thuộc về đây. Những người này biết. Chết tiệt, tôi cũng biết. Tôi đang nghĩ gì vậy? Lúc 2 giờ 47 phút chiều mọi thứ thay đổi. Lisa xuất hiện ở cửa văn phòng anh trông bối rối. Chúng ta có tình huống. Hệ thống HVAC ở tầng 18 vừa ngừng hoạt động. 200 người ở trên đó đang phàn nàn về nhiệt độ. Jamal theo cô đến văn phòng cơ sở nơi Brad đang gọi điện cho nhà thầu bên ngoài trông căng thẳng. Brad cúp máy, họ không thể có ai đến đây cho đến ngày mai, và họ báo giá $500 chỉ cho cuộc gọi khẩn cấp. Jamal lên tiếng, để tôi xem sơ đồ tòa nhà. Brad do dự, anh muốn xem bạn về, giống Jamal bình tĩnh. Chúng ở đâu? 5 phút sau Jamal đang nghiên cứu bố trí HVAC cho tầng 18. Hệ thống phức tạp hơn những gì anh quen, nhưng nguyên tắc giống nhau. Luồng không khí áp suất, điều hòa nhiệt độ, tất cả chỉ là vật lý và cơ học.
Anh quyết định, tôi cần xem thiết bị thực tế. Brad ngập ngừng. Nó ở trong phòng máy nhưng chúng ta không nên đợi nhà thấu sao? Jamal nhìn thẳng vào anh. Chúng ta có thể đổi và trả $500 hoặc tôi có thể xem bây giờ miễn phí. Anh chọn. Brad trao đổi ánh mắt với những người khác. Được rồi đường này. Phòng máy chính xác là nơi Jamal cảm thấy thoải mái giữa ống dẫn và ống thông hơi và máy móc có ý nghĩa. Anh cởi áo vest, sắn tay áo và trèo lên kiểm tra thiết bị chính. Giọng anh vang xuống đưa tôi đèn pin kia. Trong 20 phút anh truy tìm hệ thống kiểm tra kết nối thu các điểm áp suất. Đổi quan sát từ dưới một số trông hoài nghi những người khác chỉ tò mò. Rồi Jamal tìm thấy một vạn bị kẹt cắt đứt luồng không khí đến toàn bộ tầng. Anh công bố, đây rồi, làm việc với vạn bằng cô lê ai đó đưa lên. Cái này bị két có lẽ do thiếu bảo trì. Anh cần lên lịch kiểm tra hàng quý cho tất cả các thiết bị này. Anh vân vân lần cuối và ngay lập tức họ nghe hệ thống khởi động trở lại. Không khí mát bắt đầu chảy qua các ống thông hơi. Jamal trèo xuống lầu tay vào khăn, chỉ là cơ học cơ bản. Anh chỉnh lại cà vạt áo sơ mi trắng bây giờ, có vết bụi trông có lẽ lộn xộn nhưng HVAC đã được sửa. Nhưng chúng ta nên lắp lịch bảo trì đó. Catherine xuất hiện ở cửa đúng lúc Jamal mặc áo vest trở lại. Bà hẳn đã nghe về tình huống. Mặt bà quan sát hiện trường hệ thống đã sửa biểu hiện thay đổi của đội áo sơ mi bản của Jamal. Bà mỉm cười, giọng bà ấm áp. Thầy chưa tôi đã nói anh thuộc về đây. 1 giờ sau Jamal nhận được email cảm ơn từ giám đốc tầng 18 CC Catherine, rồi một cái khác từ ai đó trong cuộc họp đó, rồi một cái khác nữa. Đến 5 giờ chiều Lisa ghé văn phòng anh. Cô mỉm cười. Nay một số người chúng tôi sẽ đi uống rượu sau giờ làm thứ sáu, anh nên đến. Jamal lắc đầu, tôi có con gái. Lisa vẫy tay, đưa cô bé đi. Chúng tôi sẽ đến một nơi có burger tốt, trẻ em được chào đón. Đó không phải nhiều, chỉ là uống rượu, nhưng nó cảm giác như có gì đó đã thay đổi. Brad xuất hiện ở cửa khi Jamal đang thu dọn. Này về sáng nay tôi đã quá đáng với câu hỏi đó. Jamal lắc đầu, anh đang làm việc của mình đảm bảo gã mới có thể xử lý. Brad chuyển trọng tâm, có thể. Nhưng anh đã chứng minh mình hôm nay. Vấn đề vẫn đó sẽ tốn nhà thầu hàng giờ để chẩn đoán. Anh làm trong 20 phút. Jamal nhún vai. Chỉ tình cờ biết tìm gì. Brad đưa tay ra. Đó chính xác là điểm. Chào mừng đến đội. Lần này thật sự. Jamal bắt tay và lần đầu tiên cả ngày nuốt thất trong ngực anh nới lỏng một chút. Trên tàu điện ngầm về nhà vẫn trong bộ vest bắn, Jamal lôi điện thoại ra và nhắn tin cho Destiny. Ngày đầu xong rồi, bố sửa được thứ gì đó lớn. Con nói đúng, bố làm được. Phản hồi của cô đến ngay lập tức. Con đã nói mà, chúng ta có thể ăn mừng bằng pizza không? Jamal mỉm cười. Được con yêu, chúng ta có thể ăn mừng bằng pizza. Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa sổ tàu điện ngầm. Một người đàn ông da đen mệt mỏi trong bộ vest quá rộng có mùi dầu máy và bụi. Anh không trông như một giám đốc điều hành Manhattan. Nhưng có lẽ điều đó ổn. Có lẽ anh không cần trông như họ. Anh chỉ cần làm công việc. Và hôm nay anh đã làm được. 3 tháng đầu là khó khăn nhất trong đời Jamal, kể cả năm sau khi Rashida mất. Anh đến Sterling Tech mỗi sáng lúc 6:30 và hiếm khi rời trước bấy giờ tới. Sau khi Destiny đi ngủ, anh dành hàng giờ xem video YouTube về hệ thống quản lý tòa nhà, đọc sổ tay ngành tự dạy mình, phần kinh doanh của vận hành cơ sở mà anh chưa bao giờ cần trước đây. Bản thân công việc không phải vấn đề. Jamal hiểu tòa nhà, hiểu cách mọi thứ hoạt động. Nhưng thế giới doanh nghiệp có ngôn ngữ riêng, từ viết tắt quy trình nghi thức email bằng tính ngân sách khiến đầu anh quay cuồng. Anh cảm giác như đang học nói một ngoại ngữ trong khi mọi người khác sinh ra đã thông thạo. Nhưng anh xuất hiện mỗi ngày và anh học. Catherine bắt đầu thói quen gặp anh uống cà phê mỗi sáng thứ ba, lúc bấy giờ trước khi tòa nhà tấp nập. Họ ngồi trong văn phòng bà với thành phố thức dậy bên dưới, và bà hướng dẫn anh qua bất cứ điều gì anh đang vật lộn tuần đó. Trong tuần thứ ba, bà nói với anh đang làm tốt hơn anh nghĩ. Đội đang giận chấp nhận. Jamal lắc đầu. Brad vẫn nhìn tôi như tôi sắp làm nổ thứ gì đó. Catherine khuấy cà phê. Brad nhìn mọi người như vậy. Cho nó thời gian. Bà dừng lại. Tôi có thể hỏi anh điều gì đó cá nhân không? Anh gật đầu. Được. Giọng bà tò mò. Tại sao anh thực sự nhận công việc này? Và đừng nói chỉ vì tiền. Tôi đã thấy đàn ông nhận công việc lương cao vì tiền. Họ không làm việc như anh làm việc. Jamal suy nghĩ. Phản hồi của anh chân thành. Vợ tôi Rashida, bà ấy thường nói thời gian khó khăn chỉ là những cuộc phiêu lưu chúng ta chưa tìm ra. Khi tiền chật, bà ấy biến nó thành trò chơi. Khi tôi căng thẳng về công việc, bà ấy nhắc tôi rằng chúng tôi đang xây dựng điều gì đó cùng nhau. Anh dừng lại. Sau khi bà ấy mất, mọi thứ chỉ trở nên khó khăn.
Chỉ khó khăn anh biết đấy, không phiêu lưu không mục đích ngoại trừ sống sót thêm một ngày nữa. Và bây giờ, tôi muốn cho con gái tôi thấy rằng bạn có thể có nhiều hơn sự sống sót, rằng mẹ nó nói đúng. Thời gian khó khăn có thể biến thành điều gì đó tốt hơn nếu bạn đủ dũng cảm. Catherine im lặng một lúc. Bố tôi đến đất nước này với 300 đô trong túi, làm việc trong một tiệm giật khô 12 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Chúng tôi sống trong một căn hộ, một phòng ngủ ở Queens. Tôi, bố mẹ tôi, bà tôi, tất cả chen chúc với nhau. Tôi ngủ trên ghế sofa cho đến khi 15 tuổi. Jamal nhìn bà ngạc nhiên. Tôi không biết điều đó, Catherine mỉm cười. Hầu hết mọi người không biết, đến khi tôi vào đại học bố tôi đã biến một tiệm giật khô thành một chuỗi. Nhưng tôi nhớ những năm đầu, tôi nhớ ông về nhà kiệt sức tay sắn sùi vì hóa chất, nhưng vẫn mỉm cười vì chúng tôi ở bên nhau và chúng tôi đang làm cho nó hoạt động. Bà nhìn Jamal. Đó là lý do tôi thuê anh vì tôi thấy điều tương tự trong anh mà tôi thấy trong bố tôi. Sự từ chối bỏ cuộc đó, ngay cả khi bỏ cuộc sẽ dễ hơn. Sau đó sáng thứ ba của họ trở nên ít về công việc và nhiều hơn về hiểu nhau. Hai người từ những thế giới tương tự đã kết thúc ở những nơi rất khác nhau, cố gắng bạc cầu qua khoảng cách đó. Destiny bắt đầu đến văn phòng 2 lần một tuần sau giờ học. Jamal sẽ đón cô từ PSH Babawan và đưa cô trở lại Sterling Tech nơi cô làm bài tập trong văn phòng anh trong khi anh hoàn thành ngày làm việc. Đổi quen với việc thầy một đứa trẻ 9 tuổi ở bàn hội nghị sách vở trai ra thỉnh thoảng hỏi những câu khiến mọi người mỉm cười. Một buổi chiều cô hỏi, chú Brad Hatchback là viết tắt của gì? Brad, người đã giữ khoảng cách với Jamal, không thể không cười. Sưởi ấm thông gió và điều hòa không khí. Destiny gật đầu nghiêm túc. Ở đó là cái bồ sữa ngày đầu tiên. Brad liếc Jamal. Anh ấy đã làm vậy. Catherine quan tâm đặc biệt đến Destiny. Bà ghé văn phòng Jamal để kiểm tra họ và bằng cách nào đó luôn có một cuốn sách khoa học mới để Destiny mượn sách giáo khoa nâng cao về sinh học và kỹ thuật mà hầu hết học sinh lớp 4 không chạm vào, nhưng Destiny nuốt chửng chúng. Catherine nói với Jamal, cô bé nhắc tôi về chính mình ở tuổi đó, tò mò về mọi thứ, đừng để sự tò mò đó chết đi. Nhưng không phải mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn. Brad vẫn giao cho Jamal những nhiệm vụ khó nhất, vẫn đặt câu hỏi về quyết định của anh trong các cuộc họp, vẫn làm rõ anh nghĩ Jamal ngoài tầm. Và có lẽ Brad có lý, Jamal mắc sai lầm. Anh phê duyệt một nhà cung cấp hóa ra không đáng tin cậy. Anh bỏ lỡ thời hạn trong báo cáo an toàn. Anh vô tình lên lịch 2 dự án bảo trì lớn cho cùng một ngày gây hỗn loạn. Mỗi lần anh mong Catherine gọi anh vào văn phòng bà và thừa nhận đây là một sai lầm. Mỗi lần bà chỉ nói xưa nó và học từ nó. Vậy là anh làm. Bước ngoặt đến vào tháng thứ tư, đó là một buổi sáng thứ ba 9 giờ 47 phút. Jamal đang trong cuộc họp đánh giá ngân sách khi chuông báo cháy bắt đầu rú. Không phải mau kiểm tra thông thường thu thật, đèn nhấp nháy giống tự động thông báo sơ tán tất cả. Toàn bộ tòa nhà phải được sơ tán. 52 tầng, hơn 3.000 người, tất cả tiền xuống cầu thang trong hỗn loạn có tổ chức. Jamal lấy radio và hướng đến văn phòng an ninh để tìm hiểu điều gì kích hoạt nó. Brad đã ở đó trong hoảng loạn. Brad nói nhanh. Hệ thống nói có cháy ở tầng 34, nhưng camera không thấy gì. Tôi nghĩ đó là trục trặc nhưng tôi không thể ghi đè nó. Sở cứu hỏa đang trên đường. Shaman hỏi, còn hệ thống dập lửa thì sao? Brad lắc đầu. Nó chưa kích hoạt có nghĩa là, Jamal hiểu ngay, có nghĩa là hệ thống đang nhận tín hiệu sai nhưng không biết nó sai. Anh đã kéo sơ đồ tòa nhà lên máy tính. Bằng điều khiển chính cho cảm biến tầng 34 ở đâu? Brad chỉ phòng máy 34B nhưng Jamal đã di chuyển về phía cầu thang tôi đi lên. Giọng Brad tăng cao, Jamal chúng ta đang sơ tán, anh không thể. Jamal quay lại, nếu đây là trục trặc và số cứu hỏa xuất hiện, chúng ta sẽ nhìn vào khoản phí báo động giả 15.000 đô. Cộng với chúng ta đóng cửa kinh doanh cả ngày trong khi họ điều tra. Anh đã hướng về cầu thang. Radio cho tôi nếu có gì thay đổi. Anh leo cầu thang 2 bạc một lần, giày ra trượt một chút trên bê tông. Đến tầng 18 chân anh đang cháy. Đến tầng 28 ảnh thở hổn hển, nhưng anh tiếp tục leo. Phòng máy 34B nóng và ồn ào với máy móc. Jamal đi thẳng đến bảng phát hiện cháy mở nó ra và quét các mạch. Đó rồi một kết nối dây bị ăn mòn gây ra tín hiệu sai. Anh lấy dụng cụ đa năng và bắt đầu làm việc. Radio rè rè, giọng Brad vang lên. Jamal, sở cứu hỏa đến rồi. Họ hỏi cái quái gì ai đó đang làm bên trong. Jamal trả lời trong khi làm việc. Nói họ tôi đang sửa báo động giả của họ. Cho tôi 5 phút nữa. Tay anh làm việc nhanh tách kết nối bị ăn mòn nổi một đoạn dây mới từ hộp dụng cụ của anh. Chuông báo động tiếp tục rú khiến khó suy nghĩ nhưng Jamal chặn nó ra ngoài. Đây chỉ là một vấn đề khác cần giải quyết, chỉ là một hệ thống khác cần sửa.
Anh vẫn kết nối cuối cùng chất đóng băng và thiết lập lại hệ thống. Chuông báo động dừng lại. Sự im lặng đột ngột điếc tai. Radio của Jamal phát nổ với tiếng nói, giọng Brad khẩn cấp. Tình trạng Jamal, tình trạng của anh đáp. Báo động da được kiểm soát, dây bị ăn mòn trong mạch cảm biến. Tôi đã vá nó nhưng chúng ta cần lên lịch kiểm tra đầy đủ tất cả hệ thống phát hiện cháy. Điều này có thể xảy ra ở bất kỳ tầng nào. Khi anh trở xuống sanh số cứu hỏa đang đóng gói thiết bị của họ và 3.000 nhân viên đang lọc trở vào tòa nhà. Catherine đứng gần quay an ninh với Brad và phần còn lại của đội cơ sở. Biểu hiện bà không thể đọc được, Jamal tiến lại vẫn thở mạnh từ việc leo. Tôi xin lỗi nếu tôi vượt qua. Tôi biết quy trình sơ tán nói. Catherine ngắt lời. Anh đã cứu chúng tôi 15.000 đô và một ngày đầy năng suất bị mất. Và anh đã xác định một vấn đề an toàn toàn tòa nhà mà chúng ta không biết chúng ta có. Đó không phải là vượt qua. Đó chính xác là những gì tôi thuê anh để làm. Brad bước lên phía trước và lần đầu tiên kể từ khi Jamal bắt đầu biểu hiện anh không hoài nghi tôi đã hoảng loạn ở trên đó. Tôi không biết phải làm gì, anh chỉ xử lý nó. Jamal lắc đầu. Tôi đã thấy nhiều báo động giả. Anh học đọc các mẫu. Brad lắc đầu. Không chỉ thế. Anh giữ bình tĩnh trong khi phần còn lại của chúng tôi đang hoảng loạn. Anh tin vào kỹ năng của mình. Và anh đã đúng. Anh đưa tay ra. Tôi nợ anh một lời xin lỗi. Tôi đã thử nghiệm anh kể từ ngày một giao cho anh những vấn đề khó nhất. Hy vọng anh sẽ tôi không biết nữa. Tôi đã sai. Anh không chỉ giỏi công việc này. Anh giỏi hơn tôi trong việc đó. Jamal bắt tay quá mệt để cảm thấy chiến thắng. Anh đang bảo vệ đời của mình. Tôi hiểu. Tôi sẽ làm điều tương tự. Brad liếc những người khác. Có thể nhưng tôi nên thấy anh là ai sớm hơn. Buổi chiều đó Catherine gọi một cuộc họp toàn thể. Toàn bộ công ty 3.000 nhân viên tụ tập trong khán phòng chính và quay hội nghị video. Catherine bắt đầu. Sáng nay chúng ta có một sự cố có thể tốn chúng ta đáng kể. Thay vào đó nó chứng minh chính xác tại sao chúng ta đầu tư vào những người có chuyên môn thực tế. Jamal Washington, giám đốc vận hành cơ sở của chúng ta đã xác định và sửa một vấn đề quan trọng trong vòng chưa đầy 1 giờ ngăn chặn cả tổn thất tài chính và nguy cơ an toàn tiềm ẩn. Đây là loại giải quyết vấn đề và suy nghĩ nhanh, khiến Sterling Tech xuất sắc. Tràng pháo tay bắt đầu chậm rồi xây dựng. Jamal ngồi ở hàng cuối không thoải mái với sự chú ý, nhưng Destiny người đã được đưa qua sớm từ trường, vì sơ tán nắm tay anh. Cô thì thầm, bây giờ bó nổi tiếng rồi. Anh lắc đầu, bố chỉ sửa một sợi dây con yêu. Destiny nhìn anh với đôi mắt nghiêm túc 9 tuổi. Không, bố đã cho họ thấy bố là ai. Tối hôm đó đổi mới Jamal và Destiny đi ăn burger. Lời mời thực sự lần này không phải nghĩa vụ. Họ ngồi trong một gian ở Midtown và Destiny quyến rũ mọi người bằng những câu hỏi về công việc của họ và giải thích về dự án khoa học hiện tại của cô. Brad mua tráng miệng cho cô. Lisa cho cô xem anh con của mình. Tom dạy cô một cái bắt tay. Rachel hứa sẽ giúp cô với bài thuyết trình hỏi cho khoa học. Và Jamal ngồi lại và xem con gái mình hòa nhập vào thế giới mới này tốt hơn anh từng có thể và cảm thấy điều gì đó giống hy vọng. Đi bộ về nhà tới đó, Destiny nắm tay anh và nhảy bên cạnh anh. Bố biết đây, bố nói với con về, khi người ta nghi ngờ bố hãy cho họ thấy bố là ai. Jamal gật đầu. Con yêu. Cô nhìn lên anh, bố đã làm vậy hôm nay, bố đã cho mọi người thấy. Cô dừng lại, con tự hào về bố. Cổ họng Jamal nghẹn lại. Cảm ơn con gái yêu, giọng Destiny nhớ đi. Bố nghĩ mẹ cũng tự hào không? Anh nghĩ về Rashida, về niềm tin của bà rằng thời gian khó khăn chỉ là những cuộc phiêu lưu, về cách bà luôn nói anh mạnh mẽ hơn anh biết. Con yêu. Bố nghĩ mẹ rất tự hào. Tới đó sau khi Destiny ngủ, Jamal ngồi ở bàn bếp và nhìn đánh giá hiệu suất đầu tiên của anh từ Sterling Tech. Catherine đã viết vượt mong đợi trong mọi danh mục. Lãnh đạo tự nhiên giải quyết vấn đề sáng tạo và quan tâm chân chính đến cả hệ thống và con người. Được đề xuất xem xét thăng chức sớm. 3 tháng trước anh đã làm việc ca kép tại kho hàng hầu như không xoay sở. Tối nay anh đang đọc một đánh giá hiệu suất gợi ý anh thực sự có thể thuộc về thế giới mới này. Jamal lôi điện thoại ra và nhắn tin cho Catherine. Cảm ơn vì đã thấy điều gì đó trong tôi mà tôi không thấy trong chính mình. Phản hồi của bà đến nhanh. Tôi không thấy bất cứ điều gì không đã ở đó. Anh chỉ cần cơ hội để cho thấy nó. Anh nhìn anh cười trên bàn bên. Rashida mỉm cười trong chiếc váy đơn giản đầy hy vọng cho tương lai của họ. Một tương lai bà không sống để thấy. Jamal thì thầm. Chúng ta đang làm được em yêu. Chúng ta đang xây dựng điều gì đó như em luôn nói chúng ta sẽ làm. 8 tháng sau khi Jamal bắt đầu làm việc tại Sterling Tech, cuộc sống lần đầu tiên cảm thấy tốt đẹp kể từ khi Rashida mất. Công việc trở nên tự nhiên. Đội tôn trọng anh. Destiny đang phát triển. Họ đã chuyển đến một căn hộ 2 phòng ngủ lớn hơn, ở cùng khu phố nơi con bé có phòng riêng,
với đủ không gian cho tất cả sách khoa học và dự án của cô. Lần đầu tiên trong 3 năm, Jamal không thức dậy mỗi sáng với nỗi sợ hãi về hóa đơn chưa thanh toán, rồi mọi thứ gần như sụp đổ lại. Đó là một buổi sáng thứ 5. Cuộc họp hội đồng quản trị hàng quý đang diễn ra ở tầng điều hành cuộc họp lớn, nơi Catherine trình bày kế hoạch mở rộng cho các nhà đầu tư. Jamal đang ở tầng 47 kiểm tra một vấn đề thông gió khi radio của anh rè rè phát ra tín hiệu khẩn cấp. Giống Jennifer, trợ lý của Catherine run rẩy qua sóng radio. Khẩn cấp y tế phòng họp điều hành. Lặp lại khẩn cấp y tế. Máu trong người Jamal đông lạnh. Anh chạy về phía cầu thang leo ba bạc một lần, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Không lần nữa. Xin Chúa đừng lần nữa. Phòng họp hội đồng trong tình trạng hỗn loạn khi anh xông vào. Các thành viên hội đồng đứng thành từng cụm, một số gọi điện thoại, những người khác chỉ đông cúng trong sọt. Và đó gục xuống bàn thuyết trình là Catherine. Bác sĩ Patricia Chan, giám đốc y tế của Sterling Tech, đã ở bên cạnh bà, ngón tay trên cổ kiểm tra mạch. Giọng bà ra lệnh, ai đó gọi 911 ngay bây giờ. Jamal đẩy qua đám đông. Khuôn mặt Catherine xám xịt, tay bà ôm ngực, mắt bà mở nhưng mặt tiêu điểm, thở hổn hển tìm không khí không đền. Tên anh thoát ra như một lời cầu nguyện. Catherine. Anh quỳ xuống bên cạnh bà. Khi mặt bà tìm thấy khuôn mặt anh có sự nhận biết lóe lên đó cùng với nỗi sợ hãi. Bác sĩ Chen ra lệnh, giúp tôi đưa bà xuống sàn. Chúng ta cần bắt đầu CPR. Họ hạ Catherine xuống thảm và cơ thể Jamal chuyển sang chế độ tự động. Bàn tay, anh tìm thấy trung tâm ngực bà, một tay chống lên tay kia, nhưng lần này chúng đang run. Lần này tầm nhìn anh mở đi. Đây không phải người lạ trên vỉa hè. Đây là Catherine. Giọng bác sĩ Chen cắt qua hoảng loạn của anh. Jamal, tôi cần anh tập trung. Anh có thể làm điều này không? Anh gật đầu, nuốt nước bọt khó khăn. Vâng, được. Lệnh đến nhanh, rồi bắt đầu nén ngực. Tôi sẽ xử lý đường thở của bà. 1, 2, 3, 4, Jamal đem thầm ép xuống mạnh. Cơ thể Catherine di chuyển với mỗi lần nén, và đâu đó trong tâm trí anh trở lại vỉa hè 8 tháng trước. Cùng động tác, cùng hy vọng tuyệt vọng, nhưng nỗi sợ hoàn toàn khác. Vì 8 tháng trước anh đã cứu một người lạ. Bây giờ anh đang cố cứu ai đó đã trở thành gia đình. Điện thoại trong túi anh dừng. Anh lo nó đi, tiếp tục ép. 15, 16, 17. Bác sĩ Chen cho hơi thở cứu hộ trong khi ai đó khác dọn phòng. Điện thoại dừng lại rồi lại. Ai đó nói, điện thoại của anh ấy. Bradley, nó từ túi Jamal. Là con gái anh. Tôi nói gì với cô bé? Giọng Jamal thoát ra giữa các lần nén có khẩn cấp. Nói bà Chen cần đón cô bé. Nhưng Destiny, hắn đã nghe sự khẩn trương trong giọng Brad, vì đột nhiên cô đang khóc qua loa. Có chuyện gì vậy bố ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra với cô Catherine không? Bàn tay Jamal chao đao chỉ một giây đủ lâu để bác sĩ Chen nhìn anh sắc bén. Giọng Destiny tan vỡ. Bố nói con chuyện gì đang xảy ra? Giọng anh nứt. Con yêu có chuyện xảy ra với Catherine. Bố đang giúp bà ấy. Con cần can đảm cho bố được không? Destiny nức nở. Bố phải cứu bà ấy như bố đã cứu bà trước đây. Bố phải làm bố. Những lời đó đánh vào anh như một đòn vật lý. Con không thể mất bà ấy nữa. Khi nào Catherine trở nên quan trọng như vậy với họ? Khi nào bà ngừng là người phụ nữ anh cứu và trở thành ai đó Destiny yêu thương, tiếng còi xe cứu thương đến gần. Jamal tiếp tục nén ngực, vai anh la hét phản đối, mồ hôi nhỏ giọt xuống khuôn mặt. Bác sĩ Chen theo dõi mặt Catherine, gọi cập nhật. Mặt yếu nhưng có mặt. Tiếp tục. Các nhân viên cấp cứu xông vào. Họ tiếp quản ngay lập tức gần màn hình đất Eve chặt Catherine lên cáng. Một trong số họ hỏi Jamal, anh đi cùng chúng tôi không? Anh không do dự, có. Trong xe cứu thương, Jamal nắm tay Catherine trong khi các nhân viên cấp cứu làm việc xung quanh anh. Mặt bà đóng lại, bây giờ mặt nạ oxy che khuôn mặt. Các màn hình kêu bíp đều đặn theo dõi nhịp tim liên tục, cố gắng từ bỏ. Giọng anh thấp chỉ dành cho bà. Bà ở lại với tôi đấy. Bà nghe không Catherine, bà không được từ bỏ, không phải sau mọi thứ. Tại bệnh viện Mount Sinai, bác sĩ Williams đang chờ. Bà nhìn Catherine và biểu hiện bà trở nên nghiêm trọng. Đưa bà đến khoa tim, chuẩn bị phẫu thuật, bà cầu khẩn cấp. Jamal hồi giọng run, chớ đã, chuyện gì đang xảy ra? Bác sĩ Williams kéo anh sang một bên. Catherine có bệnh động mạch vành nặng. Chúng tôi đã quản lý nó bằng thuốc, nhưng bà ấy đã phớt lờ các triệu chứng. Đây là đầu thắt ngực không ổn định. Tim bà không nhận đủ máu. Bà cần phẫu thuật, bà cầu ngay lập tức. Câu hỏi thoát ra, rủi ro là gì? Bác sĩ Williams thành thật. Đó là phẫu thuật tim hộ Jamal. Luôn có rủi ro, nhưng không có nó. Bà không cần hoàn thành câu đó. Bà dừng lại. Bà ấy nên qua được. Bà mạnh mẽ, nhưng chúng tôi cần phẫu thuật ngay bây giờ. Họ đẩy Catherine về phía khu chuẩn bị phẫu thuật. Jamal cố theo, nhưng một y tá chặn anh lại.
Giọng cô nhẹ nhưng kiên quyết. Chỉ gia đình được qua điểm này. Những lời thoát ra trước khi Jamal có thể suy nghĩ. Tôi là gia đình, và nhận ra anh nói thật. Y tá nhìn bác sĩ Williams, người gật đầu. Để anh ấy nói tạm biệt, Matt Catherine mở ngắn gửi khi họ dừng cáng. Jamal nắm tay bà. Bà sẽ ổn thôi, bà nghe tôi không, bà sẽ ổn thôi. Và sau đó tôi sẽ mang bà vì làm việc quá sức và không chăm sóc bản thân. Môi bà cử động sau mặt nạ oxy cố, hình thành từ ngữ. Anh lắc đầu, đừng nói, chị chỉ giữ vững. Rồi họ đưa bà qua những cánh cửa và Jamal đứng lại một mình trong hành lang. Bà Chen đưa Destiny đến bệnh viện 1 giờ sau. Con bé chạy đến anh và ôm eo anh, khuôn mặt chôn vào áo sơ mi vẫn đang khóc. Giọng cô run rẩy. Bà ấy sẽ chết phải không bỏ? Giọng Jamal rộng tuyệt. Bố không biết con yêu, bố hy vọng là không. Họ ngồi trong phòng cho phẫu thuật 6 giờ. Destiny cố làm bài tập nhưng bố cuộc sau 20 phút. Thay vào đó cô lấy bút chì màu và bắt đầu về những trái tim giải phẫu chi tiết được ghi nhãn cẩn thận với tất cả các phần cô đã học cho dự án khoa học của mình. Jamal hỏi nhẹ, con đang làm gì vậy con yêu? Destiny trả lời nghiêm túc về trái tim cho cô Catherine. Để trái tim bà nhờ cách hoạt động đúng. Anh kéo cô lại gần đứa trẻ 9 tuổi này đã mất mẹ và bây giờ sợ mắc người khác cô yêu thương. Khi nào điều đó xảy ra? Khi nào Catherine trở nên gắn bó vào cuộc sống của họ đến mức mắc bà cảm giác như mặt gia đình anh nghĩ về đêm 3 năm trước khi anh ngồi trong một bệnh viện khác, một phòng cho khác, trong khi các bác sĩ cô Rashida. Cảm giác bất lực như thế nào khi thế giới kết thúc, khi họ nói với anh bà đã ra đi, điều này cảm thấy giống nhau nhưng khác. Destiny lớn hơn bây giờ, nhận thức hơn về những gì đang xảy ra, và y học đã tiến bộ. Họ có cơ hội ở đây, một cơ hội thực sự. Nhưng nỗi sợ giống hệt nhau, nỗi kinh hoàng nghiền nát đó khi mất ai đó quan trọng. Dòng Destiny nhờ, bố có yêu cô Catherine không? Jamal không biết cách trả lời. Catherine quan trọng với họ, con yêu. Destiny kiên trì. Nhưng bố có yêu bà như bố yêu mẹ không? Anh nghĩ về những cuộc trò chuyện cà phê sáng thứ ba của Catherine. Cách bà đã ủng hộ anh khi mọi người khác nghi ngờ. Bà đã chăm sóc Destiny như thế nào, nuôi dưỡng sự tò mò của con bé. Bà đã cho họ không chỉ cơ hội mà cả hy vọng. Anh thừa nhận bố không biết. Nhưng bố biết bố không thể tưởng tượng cuộc sống của chúng ta không có bà nữa. Destiny gật đầu, như thế điều đó hợp lý. Con cũng vậy. Lúc 11 giờ 34 phút tối, bác sĩ Williams cuối cùng xuất hiện từ cửa phẫu thuật. Bà trông kiệt sức, nhưng biểu hiện bà bình tĩnh. Jamal đứng dậy nhanh đến mức tầm nhìn anh quay. Bà ấy thế nào? Bác sĩ Williams mỉm cười mệt mỏi. Phẫu thuật thành công. Chúng tôi đã làm bạc cầu 3 lần. 3 động mạch bị tắc mà chúng tôi có thể định tuyến xung quanh. Tim bà phản ứng tốt với thủ tục. Trừ khi có biến chứng, bà nên hồi phục hoàn toàn. Đầu gối Jamal nhún ra. Anh ngồi xuống, mảnh tay che mặt. Một tiếng nước nổ xé ra khỏi ngực anh trước khi anh có thể ngăn lại. Nhẹ nhõm và nỗi sợ còn sót lại, và kiệt sức, tất cả đánh vào cùng một lúc. Destiny ôm anh. Thấy chưa, bố không yếu đuối. Bố dũng cảm. Người dũng cảm cũng khóc. Anh ôm con gái và để mình tan vỡ chỉ 1 phút. Để bản thân cảm nhận trọng lượng của việc gần mặt ai đó lần nữa. Để bản thân thừa nhận Catherine đã trở nên quan trọng với họ như thế nào. Cuối cùng anh hỏi, chúng tôi có thể gặp bà không? Bác sĩ Williams chạm vai anh. Bà sẽ hồi phục vài giờ sau đó, các anh có thể gặp bà vào sáng mai. Jamal, anh đã cứu mạng bà lần nữa. CPR của anh giữ bà ổn định cho đến khi chúng tôi có thể đưa bà đến đây. Anh nên biết điều đó. Sau khi bác sĩ Williams rời đi, Jamal ngồi với Destiny trong phòng cho yên tĩnh. Con bé đã ngủ thiếp đi bên cạnh anh, những bức vẽ trái tim rải rác trên ghế. Lời thì thầm của anh dành cho bất cứ lực lượng nào đã để Catherine sống sót. Cảm ơn Rashida đang xem từ đâu đó. Cảm ơn vũ trụ đã cho chúng tôi cơ hội thứ hai. Ngày mai Catherine sẽ thức dậy. Ngày mai họ sẽ tìm ra điều gì tiếp theo. Tối nay họ đã sống sót và điều đó đã đủ. Catherine mồ mạt với tiếng bíp đều đặn của màn hình và mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Mọi thứ đều đầu ngực, cổ họng, toàn bộ cơ thể cảm giác như đã bị tháo rồi và lặp lại mà bà cho là đã xảy ra. Điều đầu tiên bà thấy là Jamal ngủ trên ghế bên giường. Đầu anh nghiêng ở một góc khó chịu, một tay đặt gần tay bà trên chăn. Anh trông kiệt sức, áo sơ mi nhăn, râu quai nón tới màu hàm. Anh đã ở đây bao lâu rồi? Rồi bà nhận thấy Destiny cuộn tròn trên ghế dài dành cho khách quan trong chăn bệnh viện. Bàn tay nhỏ cô vẫn cầm bút chì màu và giấy phủ đầy những bức vẽ trái tim. Họ đã ở lại. Cả hai đã ở lại. Catherine, cố nói nhưng cổ họng quá đầu từ ống thở. Bà xoay sở được một tiếng thì thầm, Jamal. Mắt anh bạc mờ ngay lập tức, tỉnh táo bất chấp sự kiệt sức. Catherine, này, bà tin rồi, tạ ơn Chúa. Anh nghiêng về phía trước, cẩn thận nắm tay bà cảm thấy thế nào?
Bà cố mỉm cười, như một chiếc xe tải đâm vào. Nụ cười của anh yếu ớt. Đó là phẫu thuật bà cậu 3 lần đang nói. Bà đã làm chúng tôi sợ chết được. Giọng bà khàn khàn, tôi xin lỗi. Mặt anh di chuyển đến Destiny vẫn đang ngủ. Cô bé yêu bà. Chúng tôi cả hai. Anh dừng lại hàm làm việc. Bà cứu tôi 2 lần Jamal. Lần trước bà là người lạ. Tôi phải giúp. Lần này tôi không thể mất bà vì bà không còn là người lạ nữa. Bà quan trọng với cả hai chúng tôi nhiều hơn tôi nhận ra, cho đến khi tôi nghĩ tôi có thể mất bà. Catherine nghiên cứu khuôn mặt anh thấy mọi thứ anh không hoàn toàn nói được viết ở đó. Có điều gì đó đã thay đổi giữa họ và cả hai đều biết điều đó. Giọng bà yếu, Jamal, anh cần nghỉ ngơi. Chúng ta có thể nói chuyện sau. Nhưng anh không buông tay bà. Tôi sợ Catherine. Sợ mắc bà. Sợ những gì điều đó có nghĩa là. Trong tuần tiếp theo, Jamal và Destiny trở thành đồ đạc thường xuyên trong phòng bệnh của Catherine. Họ đến mỗi buổi sáng trước giờ học và làm việc và trở lại mỗi buổi tối. Destiny sẽ làm bài tập ở trên giường Catherine, thỉnh thoảng đọc tổ từ sách thư viện của cô. Jamal sẽ ngồi yên lặng, đôi khi làm việc trên laptop, đôi khi chỉ ở đó. Một buổi chiều Catherine nói, đọc phần về buồng tim lại đi Destiny. Destiny sáng lên và nhảy vào giải thích nhiệt tình về chức năng tim mạch hoàn chỉnh với cử chỉ tay. Và thấy không, đó là lý do phẫu thuật của cô hoạt động. Họ đã cho máu cô những con đường mờ để đi khi những con đường cứ bị chặn. Catherine mỉm cười. Một ngày nào đó con sẽ là một bác sĩ xuất sắc, hoặc nhà khoa học, hoặc có thể cả hai. Destiny dừng lại rồi hỏi với sự thẳng thắn 9 tuổi. Cô Catherine, cô có con nào không? Nụ cười Catherine mở dần. Không con yêu, tôi chưa bao giờ có. Giọng Destiny tò mò. Tại sao Jamal cảnh báo nhẹ nhàng Destiny? Catherine lắc đầu. Không sao, tôi quá bận xây dựng công ty của mình. Tôi nghĩ tôi có thời gian cho gia đình sau này, nhưng sau này chưa bao giờ đến. Bây giờ tôi 50 và chỉ có mình tôi. Destiny trèo lên giường cẩn thận tránh các đường AV. Không phải chỉ có cô có con và bố bây giờ. Jamel bắt đầu, con yêu đó không phải, nhưng Destiny tiếp tục hoàn toàn chân thành. Cô có thể làm mẹ kế của con không? Ý con là nếu cô muốn, con chưa bao giờ có mẹ kế, nhưng con nghĩ cô sẽ thực sự giỏi trong việc đó. Mặt Catherine đầy nước mắt, Destiny đó là rất ngọt ngào. Nhưng, cô bé ngắt lời, nhưng tại sao không cô thích bố? Bố thích cô, con thích cả hai người. Đó là cách gia đình hoạt động phải không? Jamal đứng dậy đột ngột. Destiny, chúng ta nên để cô Catherine nghỉ ngơi, nói chúc ngủ ngon. Sau khi Destiny rời đi với bà Chen, người đã chờ ở hành lang, Jamal quay lại phòng Catherine. Họ ngồi trong im lặng khó chịu một lúc lâu. Cuối cùng Jamal nói, tôi xin lỗi về điều đó, cô bé không hiểu. Catherine ngắt lời nhẹ nhàng, nếu cô bé hiểu thì sao? Nếu cô bé hiểu điều gì đó chúng ta cả hai quá sợ để thừa nhận. Jamel ngồi xuống nặng nề. Catherine, tôi không thể. Tôi không biết cách làm điều này. Tôi yêu Rashida. Tôi vẫn yêu bà ấy. Vậy, nếu tôi tiến lên với người khác, điều đó có nghĩa là tôi bỏ bà ấy lại phía sau không? Giọng Catherine kiên quyết bất chấp sự yếu đuối. Không, Jamal, tôi cần nói với anh điều gì đó. Tôi đang yêu anh, yêu cả hai anh. Tôi đã như vậy trong nhiều tháng. Và tôi biết anh không thể thay thế Rashida. Tôi sẽ không bao giờ muốn. Nhưng tình yêu không cạn kiệt, Jamal. Anh thì thầm, nó nhân lên. Đó là những gì Rashida thường nói. Catherine gật đầu. Bà ấy nói đúng. Jamal thừa nhận. Tôi sợ. Sợ tiếp tục. Sợ ý nghĩa của nó. Sợ tôi đang phản bội ký ức của bà. Catherine vội tay nắm lấy tay anh. Anh không phản bội ai bằng cách hạnh phúc lại. Anh đang tôn vinh bà bằng cách sống trọn vẹn, bằng cách cho Destiny một cuộc sống đầy đủ. Đó là những gì bà muốn. Anh hỏi khàn khàn. Làm sao bà biết? Catherine nói nhẹ. Bởi vì nếu tôi là bà, đó là những gì tôi muốn cho người đàn ông tôi yêu. Tôi không yêu cầu anh quên bà. Tôi hỏi liệu có chỗ trong tim anh cho cả hai chúng tôi không? Jamal im lặng lâu. Bà có thể cho tôi một chút thời gian không? Tôi cần có thứ tôi cần làm trước. Catherine mỉm cười mệt mỏi. Hãy dành tất cả thời gian anh cần. Thứ bảy đó, Jamal lái xe Destiny đến nghĩa trang Woodlawn. Họ dừng lại và mua hoa tươi, hoa hồng vàng, loài yêu thích của Rashida. Buổi sáng mùa xuân mát mẻ và trong lành chim hót trên cây sồi. Họ cùng đi đến mộ Rashida và Destiny ngay lập tức quỳ xuống sắp xếp hoa, giọng cô trong treo. Chào mẹ, chúng con mang hoa đẹp cho mẹ, những bông vàng mẹ thích. Jamal quỳ bên cạnh con gái, đặt tay lên bia mộ. Một lúc lâu anh chỉ ngồi đó cố tìm từ ngữ. Cuối cùng anh nói, em yêu anh, cần nói với em điều gì đó. Có ai đó bước vào cuộc sống của chúng anh, ai đó tốt, ai đó đã tốt với anh và Destiny, ai đó khiến anh muốn mỉm cười lần nữa. Destiny chầm cánh tay anh. Không sao đâu bố, bố có thể nói với mẹ về cô Catherine.
Anh nhìn xuống ngạc nhiên, con biết à? Cô bé cười, bố con 9 tuổi không ngủ đâu. Destiny quay sang bia mộ, mẹ tên bà là Catherine và bà thực sự thông minh và tử tế và bà đã mua cho con như 100 cuốn sách khoa học và bà khiến bố hạnh phúc, mẹ sẽ thích bà. Mặt Jamal cháy với nước mắt. Rashida, anh sẽ luôn yêu em. Luôn luôn. Em đã cho anh Destiny. Em đã cho anh những năm tháng tốt nhất trong đời anh. Nhưng tim anh nghĩ nó đủ lớn cho hai người. Anh hy vọng điều đó ổn. Anh hy vọng em không giống anh vợ òa. Gió nổi lên nhẹ nhàng xao sắc qua cây sồi phía trên hồ. Lá mùa xuân mới nhảy múa và một chiếc rơi xuống hạ cánh ngay trên bia mộ Rashida bên cạnh những bông hoa. Destiny thở hổn hển nhẹ. Bố thay không? Jamal gật đầu không tin mặt mình. Bố thay con yêu. Dòng Destiny chắc chắn đó là mẹ nói không sao đâu. Anh kéo cô vào một cái ôm chặt. Con biết sao? Cô bé nhìn anh nghiêm túc. Mẹ muốn bỏ hạnh phúc. Bà nói với con trong giấc mơ. Bà nói bố xứng đáng để yêu lại. Rằng bà chọn bố vì bố có rất nhiều tình yêu để cho và sẽ buồn nếu bố giữ tất cả nó bị khóa. Destiny nhìn anh và bà nói hãy nói với bố rằng cô Catherine là người tốt. Jamal cười qua nước mắt kéo Destiny vào một cái ôm. Mẹ con luôn biết điều đúng đắn để nói. Họ ngồi đó lâu hơn một chút. Ba người họ cha con và ký ức của người phụ nữ đã dạy họ cả hai cách yêu thương. Mặt trời buổi sáng sưởi ấm khuôn mặt Jamal và anh cảm thấy điều gì đó anh chưa cảm thấy trong 3 năm sự cho phép để tiến lên mà không có tội lỗi. Lời thì thầm của anh dành cho bia mộ. Cảm ơn em yêu, cho mọi thứ, cho Destiny, cho việc dạy anh tình yêu trông như thế nào. Anh hứa anh sẽ không bao giờ quên em, nhưng anh cũng hứa anh sẽ tiếp tục sống theo cách em muốn. Khi họ đi bộ trở lại xe Destiny, trượt tay vào tay anh. Chúng ta có thể đến thăm cô Catherine bây giờ không? Còn muốn nói với bà mẹ chấp thuận. Jamal mỉm cười lần đầu tiên. Kể từ khi Rashida mắc anh cảm thấy như chỉ có thể tim anh đã sẵn sàng để yêu lại. Được con yêu, chúng ta có thể làm vậy. 6 tháng sau vào một buổi chiều thứ Bảy, hoàn hảo tháng 10, Jamal Washington đứng dưới một cây sồi trong công viên Riverside, chỉ một phần tư dặm từ nghĩa trang Woodlawn. Việc chọn địa điểm đã cố ý, Rashida sẽ gắn về tinh thần nếu không phải về thể xác. 30 khách ngồi trên ghế gặp được sắp xếp thành nửa vòng tròn. Đội điều hành của Catherine trộn lẫn với bạn bè kho hàng của Jamal. Bà Chen ngồi hàng đầu chùi mắt bằng khăn tay. Brad đừng làm phù rể của Jamal trông ngạc nhiên xúc động. Và ở đó ở hàng đầu ngồi một chiếc ghế chồng với anh cười của Rashida, được tựa trên nó bao quanh bởi hoa hồng vàng. Destiny đứng bên cạnh Jamal trong một chiếc váy xanh hoa ngô mà Catherine đã thiết kế đặc biệt cho cô. Cô ôm một bó hoa nhỏ và liên tục nhảy trên ngón chân với sự phấn khích, hầu như không chứa đựng. Cô thì thầm, bà đến rồi bó con có thể thấy bà. Jamal nhìn xuống lối đi tạm thời và cảm thấy hơi thở nghẹn lại. Catherine bước về phía họ trong một chiếc váy màu champagne đơn giản cầm hoa lily trắng. Không mang che, không đuôi dài, không gì phô trương chỉ bà, trông đẹp hơn anh từng thấy. Nhưng điều khiến cổ họng anh nghẽn lại là cử chỉ nhờ bà làm khi qua anh Rashida, một cái cúi đầu nhẹ, một sự thừa nhận, một lời hứa rằng bà không ở đây để xóa ai, chỉ để thêm vào câu chuyện của họ. Lẽ ngắn gọn và cá nhân. Người chủ hôn một người bạn của Catherine nói về cơ hội thứ hai và cách tình yêu không giảm khi chia sẻ. Nó nhân lên, rồi đến lúc trò lời thế, Jamal nắm tay Catherine, nhận cười của anh từ Rashida vẫn trên tay phải. Catherine đã khăng khăng anh tiếp tục đeo nó. Bà ấy là một phần của anh là ai? Bà đã nói, tôi không muốn anh cắt bà đi. Sung Jamal vẫn bất chấp cảm xúc. Catherine, bà không thay thế ai. Bà không thể thay thế ai như Rashida. Nhưng bà đã cho tôi thấy tim tôi đủ lớn cho một chương khác. Bà không phải là kết thúc của một câu chuyện hay sự khởi đầu của một câu chuyện khác. Bà là sự tiếp tục, bằng chứng rằng tình yêu không kết thúc. Nó chỉ phát triển thành điều gì đó mới. Mặt Catherine đã lấp lánh với nước mắt. Jamal, trước khi tôi gặp anh tôi nghĩ của cải có nghĩa là tiền và thành công. Nhưng anh đã dạy tôi rằng của cải thực sự là có người để yêu thương. Những người nhìn thấy anh không phải vì những gì anh có thể cung cấp mà vì anh là ai. Anh và Destiny đã cho tôi một gia đình tôi chưa bao giờ biết mình cần. Và tôi hứa sẽ tôn vinh ký ức Rashida bằng cách chăm sóc cuộc sống đẹp đẽ bà đã xây dựng với anh. Người chủ hôn mỉm cười. Bây giờ tôi tin ai đó khác có điều gì đó để nói. Destiny bước lên mở một tờ giấy notebook. Tay cô run nhẹ khi đọc. Gia đình không phải về việc có cùng máu. Gia đình là về việc chọn đứng bên nhau. Đó là về yêu thương ai đó, ngay cả khi khó khăn. Mẹ con trên thiên đàng chọn bố con vì ông có trái tim lớn nhất. Và bây giờ cô Catherine chọn chúng con vì bà cũng có một trái tim lớn. Một số trẻ em có một mẹ, con may mắn có hai. Một người xem từ các vì sao và một người ở đây để nắm tay con. Và con nghĩ đó là khá đặc biệt.
Không có mặt khô nào trong buổi tụ họp, Jamal kéo Destiny vào một cái ôm. Rồi Catherine tham gia họ. Ba người họ đứng cùng nhau dưới cây sồi trong khi nhiếp ảnh gia chụp khoảnh khắc. Sau khi nhận được trao đổi và nụ hôn niêm phong liên minh của họ, Destiny dẫn Catherine đến chiếc ghế trong của Rashida. Cô đặt bó hoa nhỏ của mình lên đó nhẹ nhàng, giọng cô đủ rõ ràng để mọi người nghe. Chào mẹ, cảm ơn mẹ đã gửi cô Catherine cho chúng con. Con biết mẹ ở đây, con có thể cảm thấy. Thiết chiêu đãi được tổ chức tại ngôi nhà mới của họ ở Queens, một ngôi nhà 3 phòng ngủ với sân nhỏ nơi Destiny có thể chơi. Không phải dinh thự chỉ là một ngôi nhà thoải mái cảm thấy như của họ. Bàn được dựng lên trong sân sau cho một bữa tiệc nướng đơn giản loại lễ kỷ niệm Jamal cảm thấy thoải mái. Brad đứng lên để nói lời chúc mừng. Tôi không giỏi bài phát biểu vì vậy, tôi sẽ giữ nó ngắn gọn. Khi Jamal lần đầu tiên tham gia Sterling Tech, tôi không nghĩ anh ấy thuộc về. Tôi đã sai. Anh ấy đã dạy tôi rằng bạn không đánh giá mọi người theo nơi họ bắt đầu. Bạn đánh giá họ theo những gì họ làm khi được trao cơ hội. Anh ấy là một trong những người đàn ông tốt nhất tôi biết. Và Catherine, bà may mắn khi có anh ấy. Tất cả chúng tôi đều vậy. Bà Chen đi tiếp theo, tiếng Anh có giọng của bà dày với cảm xúc. Tôi xem gia đình này phát triển từ nỗi đau, xem họ đấu tranh, xem họ sống sót. Bây giờ tôi xem họ phát triển mạnh. Đây là hy vọng trông như thế nào. Rồi Catherine đứng lên kéo Jamal lên cùng. Tôi có một thông báo, chúng tôi đang thành lập quỹ học bổng kỷ niệm Rashida Washington. Nó sẽ cung cấp học bổng đại học đầy đủ cho trẻ em từ gia đình đơn thân, thể hiện hứa hẹn học thuật nhưng thiếu nguồn tài chính. Bởi vì Rashida tin vào giáo dục, vào cơ hội, vào việc cho mọi người cơ hội. Đây là cách chúng tôi giữ bà sống bằng cách tiếp tục các giá trị bà sống theo. Jamal không thể nói, anh chỉ kéo Catherine lại gần và để nước mắt rơi tự do. Catherine thì thầm, bà ấy đã cho anh cuộc sống này. Tôi chỉ vinh dự được là một phần của những gì bà ấy bắt đầu. Bữa tiệc tiếp tục đến tận buổi tối. Destiny ở khắp nơi cùng một lúc chơi với trẻ em hàng xóm, lấy trộm miếng bánh khỏe phòng mới của cô với bất cứ ai lắng nghe. Khi mặt trời lặn và khách bắt đầu rời đi, Jamal và Catherine thấy mình trên hiên nhỏ của ngôi nhà mới xem những ngôi sao đầu tiên xuất hiện. Catherine hỏi dựa vào anh. Có hối tiếc không? Jamal nhìn bầu trời buổi tối, chỉ một. Tôi ước Rashida có thể gặp bà. Catherine nói nhẹ, tôi nghĩ bà ấy đã gặp tôi, qua anh, qua Destiny. Mỗi khi anh cho tôi thấy tình yêu trông như thế nào, đó là ảnh hưởng của bà. Mỗi khi Destiny dạy tôi điều gì đó về cuộc sống, đó là sự khôn ngoan của Rashida. Bà ở đây Jamal, bà trong mọi thứ tốt đẹp về gia đình này. Anh kéo bà lại gần hơn, lời thì thầm của anh dành cho các vì sao nơi anh thích tưởng tượng Rashida đang xem. Em yêu, cảm ơn đã dạy anh rằng tình yêu không bao giờ kết thúc, nó chỉ phát triển. Cảm ơn vì Destiny, cảm ơn vì đã cho anh thấy cách mạnh mẽ, và cảm ơn vì bất cứ điều gì em đã làm để đưa Catherine vào cuộc sống của chúng anh. Giọng Destiny gọi từ bên trong bồ Catherine, đến đọc cho con nào, con muốn cả hai người. Họ nhìn nhau và mỉm cười. Đây là cuộc sống của họ bây giờ. Không hoàn hảo, không có phức tạp nhưng đầy đủ. Hoàn chỉnh theo cách Jamal chưa bao giờ tưởng tượng có thể sau mất mát. Bên trong Destiny đã ở trên giường. Phòng cô là sự pha trộn của cụ và mồi. Anh cười, Rashida ngồi trên bàn đầu giường. Sách khoa học của Catherine xếp trên kế. Những bức vẽ của ba hình quẻ hải cao một nhỏ che phủ tướng. Họ ngồi ở hai bên giường cô và Destiny đưa họ một cuốn sách về sao và chòm sao. Cô ra lệnh, đọc phần về cách sao không bao giờ thực sự chết. Cách ánh sáng của chúng tiếp tục di chuyển mãi mãi. Jamal và Catherine lần lượt đọc giọng nói của họ hòa quyện trong phòng yên tĩnh. Khi họ kết thúc, Destiny gần như ngủ, cô lẩm bẩm. Yêu cô mẹ Catherine. Catherine mỉm cười tim đầy. Cũng yêu con yêu. Destiny tiếp tục, yêu bố. Jamal hôn trán cô, yêu con gái yêu. Và cuối cùng, và cũng yêu mẹ Rashida bất cứ nơi nào mẹ đang ở. Trong hành lang, Jamal nắm tay Catherine. Nhẫn cưới của họ bắt ánh sáng. Cái cũ của anh trên tay phải, cái mới trên tay trái. Cả hai đều quan trọng. Cả hai đều thuộc về. Anh nói đơn giản, cảm ơn. Catherine hỏi, vì cái gì? Giống anh chân thành, vì kiên nhẫn. Vì hiểu rằng yêu bà không có nghĩa là quên bà ấy. Vì tạo cho trong tim bà cho tất cả chúng tôi, kể cả bóng ma của một người phụ nữ bà chưa bao giờ gặp. Catherine hôn anh nhẹ nhàng, bà ấy không phải bóng ma Jamal. Bà ấy là một phần của gia đình này. Sẽ luôn luôn. Họ đi xuống cầu thang cùng nhau qua những bức ảnh cười đã được trưng bày trên tường ký ức môi, bên cạnh những ký ức cũ. Qua tác phẩm nghệ thuật của Destiny cho thấy ba cha mẹ thay vì hai. Qua cuộc sống họ đã xây dựng từ mất mát và cơ hội thứ hai, và hành động đơn giản của một người dừng lại để giúp người khác trên vỉa hè đông đúc. Bên ngoài thành phố rừng với năng lượng vô tận của nó.
Nhưng bên trong ngôi nhà nhỏ này, ở Queens, ba người đã tìm thấy nhau chống lại mọi tỷ lệ cuối cùng có những gì họ cần. Không phải của cải, không phải địa vị, không phải hoàn cảnh hoàn hảo. Chỉ tình yêu. Loại nhân lên thay vì chia. Loại chứng minh gia đình không phải về máu đó, là về việc chọn nhau mỗi ngày nghe. Và đó Jamai nghĩ khi anh khóa cửa và đi lên lầu với vợ là món quà giàu có nhất.